What are you up to now? And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. No. Indian accent. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Itu dia best lah. Tried to put off my stargazing as long as I could. Not as good as that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? This was his old telescope. Looks practically brand new. Confringo! Revelio. Field of view கொஞ்சம் increase பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். A pristine night.
stargazing. Do not let it be wasted. The perfect night for... I have the telescope. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. problem. You won't regret it. Shall we? வா போலாம் The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Lumos. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Lumos! Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Revelio. Lumos. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Lumos. Lumos! Revelio. Lumos. Lumos! More cobwebs. You don't think any Incendio. spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. Lumos! டேய் இது பின்னாடி போகுதுடா தானாவே போகுது இந்த இடத்துல ஸ்டில் போதா நம்ம ஸ்டில் போதும் எதுவுமே பண்ணல அப்போ கூட லெஃப்ட் போகுது ஜாஸ்டிக்கு லெஃப்ட் போகலாம் நம்புகிறேன் left போலாம் The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome.
It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Till then, goodbye. Never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. ஏன் லெஃப்ட்ல போறான் சென்டர்ல வராம கேரக்டர் லெஃப்ட்ல போறான் ஓ ஓகே ஓகே இப்போதான் புரியுது சார் லெஃப்ட்ல வரான் மேபி அது இது லெஃப்ட்ல அதிகமானுமா ரைட்ல அதிகமானா கேக்குது போல அப்பயும் ரைட்ல தான் இருக்கான் லெஃப்ட்ல தான் இருக்கான் ஓகே நாட்டை மீட் பண்ணுமா நாட்டை எங்க நல்லா அசைன்மெண்ட்டு மூமெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறது பார்த்தலாம் சரி இப்போ நேட்டை மீட் பண்ணோம் எங்கடா நாட்டு இதுவே காணும் அசைன்மெண்ட்டே காணும் சபாஷின் தான் இருக்கு சைட் மிஷன்ஸு ஓ ஆல்ரெடி என்கேஜ்மெண்ட் தான் இருக்கா Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus Curse? What does the Cruciatus Curse do?
It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. பாவம்டா பையன். How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. ஓகே ஓகே. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. நெக்ஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா முடிக்கணும். இந்த நெட்டோட தான் எங்கன்னு தெரில. இப்போ ஓகே இது ஓகே. ஏன் எனக்கு நேட்டு காட்ட மாட்டேங்குது? Revelio. நேட்டதே காட்டலையே, ஏன்னு தெரியல. அந்த மிஷின் முடிக்கணும் இப்போ. வெயிட், நெட் ஆஃப்டர் டாக்குன்னு போட்டிருக்கு. நேட் தலை எங்கன்னு தெரியலையே. நேட் தலைன்னு தான் பார்க்க முடியும். மேப்பில் இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒன்றும் முடியல, லெவல் லாக்கில் இருக்கு. அது அது இது பண்ணிடலாம், கற்றுக்கலாம். நேட்டு தான் எனக்கு பிரச்சனை இப்போ. கற்றுட்டு வரலாம். இப்பல்ஸோ தானே. லிங்காடியம் லெவியோசாக்கு பெனடம் ப்ளஸும் மேண்ட்ரிக் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஐயோ வாங்கணும். நான் போயிட்டு வரேன். இல்லை இது பண்ண முடியாது. பார்ப்போம், சீட்ஸ் இருக்கான்னு தெரில. சீட்ஸ் இருக்கான்னு தெரில, செக் பண்ணணும். Hendrik. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னா இருக்குது. இதில் இது மட்டும்தான் இருக்குது. இன்னும் நான் இது மேண்ட்ரிக் எடுக்கணும். அப்புறம் வேணால் ஸ்டேட்டமாஸ் இது டாக்குலஸ் எடுக்கணும். இதுலேயும் லைக் போர்ஷன்லேயும் எனக்கு குஸ்ட் இருக்குல்ல, தண்டரு அண்ட் தென் அக்கியப்போ யூனிவர்சல் போர்ஷன் யூஸ்
அக்யூப்மெண்ட் யூஸ் தண்டர் போர்ஷன் அகேன்ஸ்ட் எனிமி. இந்த தண்டர் போர்ஷன் தான் வாங்கினேன், அது டக்குன்னு குடிச்சிட்டேன். இதை பார்த்துக்கலாம் தண்டர் போர்ஷனு. எனிமிக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணோம் அதான் பண்ணேன். தண்டர் பண்ண முடியாது, லீச் இல்லை. நான் பண்ணி விடுவோம். மேண்ட்ரிக் செடியும் இதுவும் வாங்கணும். என்கிட்ட இருக்கா கையில் எக்ஸ்ட்ரா? இதை போய் நான் விற்றுட்டு காசு வரும், அதை வச்சு தான் வாங்க முடியும் மேட்ரிக் செடியும். மேலே போய் இது பார்த்துட்டு வரும், லைக் நம்ம பெட்ஸ். என்ன வரல எனக்கு. Lumos. பார்க்கவே இல்லை, இதெல்லாம் பார்த்ததே இல்லை நான். ஏதோ இருக்கு, நான் பார்த்துட்டு வருவோம். செஸ்ட் கடை என்ன விளையாட விட்றீங்க டேய்.
வரது இல்லைல்ல சும்மா வேலையை விட போயிருக்கானே. அது சுற்றி பார்த்ததே கிடையாது தேவம். மிஷின் ஓடிட்டேன்னா சுற்றி பார்த்ததே கிடையாது. அவ்வளோதான் போக முடியாது. சரி போ. மேட்டோட கொஸ்டே வரல எனக்கு. நாட்டே கொஸ்டை கொடுத்து எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. நாட்டோட கொஸ்ட்டு மீட் டார்க்குன்னு போட்டிருக்கேன். டெப்பல் ஷோ முடிச்சுட்டு வரும். எங்கே இருக்கு? நேட்டு குவெஸ்ட் எனக்கு தெரியலையா நான் தெரில. பத்து மணி நேரம் கேம் முடிச்சிருப்போம் மேக்ஸிமம் தெரிஞ்சு. இன்னும் நிறைய கேம் இன்னும் நிறைய இது இருக்கு. இந்த கிளாஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம். Ironically, I didn't see ahead of time how bored I'd be in divination class. ஓய் என்னடா அது? இது அதில் இப்போ கலாச்சாரங்களே கப்பை பார்த்து சொல்ல ஆரம்பிச்சா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு. Nice, so knowledgeable. What do we have here? I hope those assignments were challenging enough. I've completed all of my tasks. Very well done. Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come. What do you see in your own future? I'm dangerous. I have power. I'm not sure. There will be ஐயோ hardship, மேலே I'm கொடுத்தா sure of கொடுத்தா it. இது கொடுத்துட்டானா? But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy, and that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. Thank And you. if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things.
channel your magic towards your targets. Also, You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? Descendo! Excellent. I think you have it. Glacius! Descendo! At some point, you must stop preparing and put your newly honed skills to the test. Okay, sure. Outside of the classroom. Sure. Next assignment என்ன இருக்கு? இந்த நேட்டத்தில் தாங்க முடியல. எங்கேயோ வச்சுட்டாங்க, எங்கே வச்சுருக்கான்னு தெரில. எங்கே மீட் பண்ணணும்னு தெரில நேட்டை. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் இது ஆக்ஸ்மெட் போயிட்டு வாங்கணும். முடிச்சு கையில் காசு இருக்கான்னு தெரில. Potion ஐயா, எனக்கு potion தேவைப்படுது. Hello there. In the market for potions, are we? காசு இல்லையா? 1000 ரூபா. ஐயோ, என்ன பண்றயா நீ? I hope to see you again. Farewell for now. Don't you fret, Biscuit. I shall sort something out. Come on inside. Revelio. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Hello. Oh, hello. Whew. I suppose it's my own fault. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, if there wasn't the constant demand for... Except, of course, for curses. Mind you don't knock the man... What do you have for sale? இது ரெண்டு வேணும் இல்லை மேண்ட்ரிக்கு வேணும். இது வேணும். தென் ரெண்டு ட்ராஷ் வேணும். Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Revelio. Lumos. இதெல்லாம் எங்கே இருக்கு? நாங்கள் ஏதாவது மிஷின் போனால் தான் உண்டு. சைட் மிஷினும் போய் வேணும் போல. நேட்டை வந்து மீட் பண்ண முடியல. எங்கே நேட்டை மீட் பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கும். ஆக்ஸ்மோட கீழே இந்த தான் இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு.
அங்கேயா நின்றுருக்கானா? இது ரெண்டும் ஓகே பார்த்தலாம் மாட்டல. என்ன பிரச்சனைனா இப்போது நேட்டோட எங்கே இருக்குது சைட் கோஸ்ட் தெரில. சரி மற்றது போ. ஆமாம் முடியாது. Someone I respect to you. கிளாஸ் ஓகே எப்படி பார்த்தலாம். I'm not looking forward at all to learning about the Snoggle. There's a reason that thing has thorns. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait. Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I'm not convinced you need to worry. Perhaps your uncle's been delayed, and surely he can take care of himself. That's exactly what Professor Weasley said when she forbade me from leaving the grounds to look for him. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough, and in fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. My family has a lot of Muggle traditions.
Could this be Mr. Oakes' campsite? It's always my turn. Ranrock's loyalists, just ahead. Should I take them by force or be discreet? Lumos. Revelio. Another human. Oh, there's a hole in my pocket. சாரி ப்ரோ மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் மால்ஸில் பிரதர் ப்ரோ இல்லை வெளியே போயிருக்கான். சைடு குவெஸ்ட்டு ஆல்ரெடி 2 இருக்குது. என்னென்ன குவெஸ்ட் இருக்குன்னா லைக் இது யூஸ் பண்ணலாம், அனாமிக் டேட்டா கிளாஸ் யூஸ் பண்ணலாம். மேண்ட்ரிக் இருக்குது, அது யூஸ் பண்ணலாம். ஹாய், எனக்கு தெரியுமா ப்ரோ? தெரியல, டவுட்டாக இருக்குது. யார் நீங்கள்? ஹிஸ்ட்ரி பேஸ் அண்ட் தென் இன்விசிபிள் போர்ஷன். ஓகே, 100% நம்மகிட்ட இல்லை, ஸோ அதனால் அது இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. மேண்ட்ரிக்கோட மல்டிபிள் சிமிலர்லி. ஓகே, மேண்ட்ரிக் இருக்குது என்கிட்ட. எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு தெரியும்? மேண்ட்ரிக் இல்லை. ஐயோ சார், இது வாங்கிறது பதிலாக மேண்ட்ரிக் ஆகிருக்கலாம். தண்டர் போர்ஷன் இருக்குது, தண்டர் போர்ஷன் இருக்குது, ஒன்றே ஒன்று இருக்குது. தண்டர் போர்ஷனு வேறு என்ன வேணும்? அகெயின்ஸ்ட் எனிமி. ஓகே, இன்விசிபிள் போர்ஷன், தண்டர் போர்ஷன் வச்சுங்களா? சரியில்ல. ஓ, இது ஓகே ஓகே பக்கா. வாடா வாடா. Glacier. Protego. Confringo. Expelliarmus. Not quick enough. டேய் அடிக்காதீங்கடா, இருக்குடா கொஞ்சம். இதுக்குலாம் வந்துடுறீங்கடா. Easily diverted. Glacier. A miss. Descendo. Now to find out what happened here. ஆமாம் ப்ரோ, மாதேஷ் பிரதர் தான். அது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு? தெரியல. Revelio. Mr. Oakes' trade journal. இல்லை ப்ரோ, லான்சனில் இல்லை ப்ரோ, நான் மாறிட்டேன் ப்ரோ. 6 மாதம் மேலே ஆகுது ப்ரோ. What I do feel so angry when I ask the questions. Walls don't know the plans of day after my rarest material deposit thought of suitable for drilling. Drillingக்கு அவன் rarest material வச்சிருக்கான் போல, அதை தேடி அவன் போயிருக்கான். Revelio. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades. Perhaps these landmarks will lead me to him. Accio. Repulso. This looks intriguing. Revelio. Mystery.
ஐயோ மேப் ஃபாலோ ட்ரைலா இது வேறு ஃபாலோ பண்ணுமா லைக் இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் ஒரு இது இருக்குல்ல லைக் ஒரு 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 அம்மாண்ட் ஃபோர்ட் இருக்கணுமே அந்த மேப்பில் இருந்துச்சு அது இருக்கு இங்கே இருக்கும் கீழே மலை தாண்டி இன்னும் தாண்டி வர சொல்லுது இந்த மலை தான் இந்த மலையா ஆமாம் இதான் அந்த மலை நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு சின்ன இது இருக்கணுமே இந்த ஆறை ஒட்டியே போனோம் Revelio. இங்கே ஒரு கேம்ப் இருக்குது கேம்ப் தானே சொல்கிறேங்க அவன் ஐ திங்க் ஸோ என்னன்னு பார்ப்போம் ஒன்று போனோமோ ஒரு வேலை தோ இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டல ஏய் நான் இங்கே இல்லை What do we have here? நான் இத்தனை பேர் இருக்கானுங்க I may have more luck higher up in the keep. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. ஏய் இறங்கடா இதெல்லாம் இறங்க முடியாதுட்டானு இவ்வளோ பேர் கொண்டு தான் போகணுமா Feels like I've been at this for hours. மேண்ட்ரிக் என்கிட்ட இல்லை கண்ட்ரா பொசிஷன் யூஸ் பண்ணியாச்சு இன்வெர்சல் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மேட்ச்சில் ஓ Revelio. energy What was that? You ought to come back on pudding. Took you for a stroll the other day. Perhaps not the best place to be caught alone. Depulso. Levioso. ஏஜ் 8 எத்தனை இருக்கு 8 இருக்கு வாடா நீங்களா நான் பார்த்தலாம் வாங்கடா டேய் எவன்டா வட்ட That's what I need. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Much too slow. Glacius. Was that? Get accustomed to that. Glacius. வெல் அடுத்தது ஏன் வா சீக்கிரம் வாங்க முடிச்சு விடலாம்
பொறுமை இல்லை எனக்கு டப்டர் முடிச்சுட்டு கிளம்பலாம். We're close to a breakthrough. Revelio. What went on here, I wonder? ஒரு லெவலில் ஒருத்தனா ஸ்டார்ட் கரோ. வாடா வாடா. Descendo. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Cabolso. Protego. வாடா எங்கடா இருக்கீங்க? Revelio. This looks like trouble. நான் ட்ரபிள்கே டபுள் தருவேன். ட்ரபிள் மேக் மீ ட்ரபிள் அதில் ஒன்று வருமே, அது டைலாக் மாற்றிட்டேன் நான். This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Expelliarmus. Glacius. Expelliarmus. Confringo. Don't do that again, I beg you! Depulso. I could do this for hours! Confringo. Expelliarmus. டேய் வாடா. எவ்வளோ பொறுமையாக இருக்கானே போ. எவ்வளோ தான் பொறுமையாக இருக்க முடியும். Revelio. சூப்பர் டீ அதான் தெரியல. சூப்பர் டீ ரூயின்ஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறோம். அவுட் போஸ்ட்டுக்குள்ள இன்னைக்கு ஒரு சண்டே இருக்கு. Now here's a sad-looking place. What will we find in here? அவுட் போஸ்ட்டில் என்ன இருக்கு பார்க்கலாமா? Revelio. ஒரு ரேரஸ்ட் மெட்டீரியல் வந்து தேடி வந்திருக்கான். நான் தெரிஞ்சுது ப்ராப்ளம் அந்த ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக. சண்டே இருக்குமா? What is rightfully அவங்க திருப்பி எடுத்துப்பாங்க. ஏதோ அவங்களுக்கு சொந்தமான பொருளை. It's punishment to us all to have that miserable human around. டிப்பல்ஸ் இது தான் டிப்பல்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்கு. No, I heard something. Descendo. Expelliarmus. ஏய் ஓடா. Confringo. Descendo. Depulso. வாத்தம்பா வா இங்கே உன்னை இழுக்கணுமா? Accio. இங்கே வாடா. நான் Confringo. Expelliarmus. Descendo. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Aloha Mora. வந்துட்டவன். Expelliarmus. Glacius. Descendo. Confringo. Your Revelio. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு ஒன்று முக்கியம்.
Revelio. A human's word is worthless. This Wagda. prisoner owes us the metal we were promised. அடுத்தது யாரு Expelliarmus. Glacius. Does Hogwarts teach you nothing about dueling? Expelliarmus. I won't rest. Glacius. Dead. Incendio. I will make you pay. Accio. Confringo. Incendio. I won't rest until you're... Accio. No! I will make you... Expelliarmus. Accio. வாடா வா Confringo. Descendo. நீ ஏமான ஊரை விடுறதா இல்லடா Revelio. Incendio. ஐயோ Revelio. A boiler door. How to open it? boiler door Revelio. தண்ணியை சூடு பண்ணால் டோர் ஓப்பன் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் பாய்லர் டோர் இங்கே என்ன தனியாக போகுது ஏடா இவ்வளோ பெரிய இதுவாக வச்சுருக்கீங்க எங்கடா வச்சுருக்கீங்க அதுக்குள்ள கேட்கலாம் திருப்பி திருப்பி கீழே போகுது வேண்டாம் இந்த மேலே போய்டும் இங்கே வச்சுருக்கானுங்க நிற்கிறானுங்க இங்கே He'll learn his lesson after being locked away. You can count on that. Incendio. I won't rest until... Accio. பேச்சு சண்டை போகிறான்னா பேச்சு பேசினார் எனக்கு Revelio. இங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னா நான் காட் பண்ணுவீங்க அம்மா இருக்கணும்னு இருந்தானங்களா Incendio. அவ்வளோதான் டோர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு யாருக்கா One way or another, we'll get what we're owed. Descendo. Such arrogance. Glacius. Expelliarmus. No! Confringo. You're making this too easy. Incendio. No! Accio. Confringo. Little mooncock. Correct, come here. Leviosa. I will not be made of... You can't stop us. Incendio. Pity. Not quite. Prepare to surrender now. Confringo. Not easy. டேய் கொஞ்சம் இருடா Incendio. Easily diverted. டேய் Confringo. அவங்கெல்லாம் Leviosa. I've been fighting since before you were born. சோரா யா
Confringo. You're weak, human. Sure. The parents send out. Well for you. Accio. You won't get away with that. Confringo. You won't trust me. Expelliarmus. Oh, that was... Descendo. You won't get away with that. Descendo. Expelliarmus. Revelio. எவனாலும் ஆட மாட்டேன். அச்சு தூக்க போட்டு தான் போவேன். வேற இருக்காங்க. I don't think so. இவருக்கு உங்களுக்கு வாண்டா? This must be Mr. Oaks's wand. Oaksோட wand. Perhaps now he can set himself free. எங்க இருக்கான்னு உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வாங்க. Revelio. இங்க வழி போதா? இது வழி போற மாதிரி காட்ட. ஓ மேலே போதா? இங்கேயே வழி இருக்கு. ஐசர் நான் கவனிக்கலாம். Revelio. ஆடா இது வழி கிடையாதா? டியூட் என்ன டியூட் வழி இது இல்லைன்றான். வழி என்னதான் டியூட் வழி? வழி என்ன டியூட் வழி தெரியல எனக்கு. ஓ தூர வழி போதா? Accio. Revelio. வாடா வாடா அத்தால வாடா. It's down there. Descendo. Not quiet. Expelliarmus. Deadly mistake. Incendio. Levioso. Confringo. Accio. Incendio. Oh, you think you're so clever. Your acrobatics will only Expelliarmus. Your spells Glacius. gone. Expelliarmus. Confringo. No! Descendo. Expelliarmus. ஓ இது ஃபுல் ஆயிடுச்சா அதுக்குள்ளே? ஓ மை காட். ஓ லைஃப் ஃபுல் ஆயிடுச்சா? அது பிரச்சனை இல்லை. Revelio. அது எதுவும் மெர்லின் பியர் இருக்கான். அது முடிச்சாதான் அது ஸ்டோரேஜ் பெருசாக ஆகுமா? இங்கே வச்சு டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஓ டார்ச்சர் பண்ணுற இடமா இது? Hello? Mr. Oaks? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. I have experience with these locks, but I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oaks. You found it. Pass it to me. Hurry, before they come. I must get out. Hurry. My wand. Oh, thank Merlin. Thank you. வாங்க வாங்க. You did it. I found my wand and... Wait. Wait. You student? You're a student?
Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. Well, how did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblin stole every canut on me. All I can say is thank you. Truly. What is that? You mentioned you overheard things. Sad tale, really. I think I know where Ranrock's unfortunate vendetta against wizardkind began. Although dragon breeding was outlawed by the Warlocks Convention of 1709, Ranrock stumbled upon an illegal dragon camp. Illegal dragon camp. He'd visit the camp in secret whenever he could, never making his presence known. After weeks of sly surveillance, he finally summoned the courage to speak to the wizard in charge. Ranrock wanted to join them and the creatures. The wizard happened to drop his wand. Ranrock saw an opportunity. He picked it up, went to hand it back as a means of introducing himself. The sight of a goblin with a wand sent the wizard into an instant rage. He beat Ranrock nearly to death. Ever since, Ranrock has despised wizardkind. Sees us all as cruel. Am I right that you speak gobbledygook? Unbeknownst to Ranrock's fiends, I do. I've always had an affinity for goblin culture. Knew I wanted to be a metal trader ever since I was a lad. It wasn't easy learning the language. It's complex, and my memory's as weak as my knees these days. But after decades working with fine goblin folk, I grew fairly proficient. At least, I'd like to think so. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. It's a complete day. இந்த வெளியே போகணும் இப்போ வேற ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகாது வழி தேடி கண்டுபிடிச்சி வெளியே போக வேண்டியதான் அப்போது ரேக்கனாருக்கு ஏதோ மெட்டீரியல் தேடி இருக்கான் இந்த ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக இது பவர்ஃபுல் மெட்டீரியல் தான் எதை மில் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சாம்பர் ஆஃப் சீக்ரெட் ட்ரில் பண்ணுறது தான் தேடிட்டு இருப்பானு ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கில் இருக்குது ஆல்ஸ் வேறு என்ன இருக்குது இப்போ ட்ராகனை காப்பாற்ற போகணும் மீட் பண்ணுறது அந்த காரணம் தான் ஒன்றும் முடியலையா இது டிசன்டோ அந்த டிசன்டோ எங்கடா அது ஏரில் பார்க்க கொண்டு மாட்டா டிசன்டோவை என்ன டிசன்டோ இந்த போல்ஸ் வரலாம் இது டிசன்டோ இது ஆல்ரெடி இருக்குடாங்கிட்ட வாடா Revelio. Accio. வாடா
Levioso. Accio. That student defeated our encampment in the Descendo. அவன் கத்துனவன். Revelio. I don't like the looks of that encampment. Over here. Descendo. Accio. You will. வாங்கடா. Accio. Descendo. Expelliarmus. ஓ ஒரு ஆளாக வந்தால் எனக்கு அனுப்பிச்சது மேட்ரே இல்லை. கூட்டமாக தான் மேட்ரு எனக்கு. Confringo. Revelio. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. இப்போ ஆக்வர்ட்ஸ் போகலாமா? இது மெர்லின் ட்ரில்ஸ் தானே? Confringo. Incendio. மெர்லின் ட்ரேட் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஒன்று Confringo. Revelio. தரலாம். ஒன்று தான் இருக்கு இந்த மெர்லின் ட்ரேட்ல. Revelio. அதோ இருக்குடா. This place has seen better days. Confringo. ஒன்று இருக்கு, அங்கே ஒன்று இருக்கு, ரெண்டு தான் இருக்கு. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? Revelio. Confringo. இன்னொன்று வேணுமா? Revelio. அது இருக்குடா. Confringo. சூப்பர், கண்டுபிடிச்சால. இதுக்கப்புறம் தான் மேட்ரு இருக்கு. இப்போ நான் இது அது ரெண்டும் பண்ணிட்டோம். அங்கே போனேன் நான். ரெடி 1 2 3. That's that. Settled. Settled. Berlin trial completed. இதெல்லாம் எனக்கு என்ன லாபம் சொல்லுங்க. கம்ப்ளீட் பண்ணா எனக்கு என்னடா லாபம்? Revelio. சரி, நான் மிஷினை பார்த்து போவோம். இருக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு.
ஃபுல் ஆயிடுச்சா? அதெல்லாம் சேல்ஸ் தான், எனக்கு மணி வேணும். ஓகே ஓகே, இப்போ அதான் செல் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் செல் பண்ணிடுவோம். இந்த மர்லின் டைல் 1 2 முடிச்சா என்ன பண்ணுறது எனக்கு தெரில. 40 extraordinary. One second. Hi bro, வாங்க ஹரிஷ். ட்ரையல் முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் முடியலையே, இதை இப்போ அவன்கிட்ட பேசணுமா? இந்த நேட்டு மட்டும் எனக்கு காணோம், ஏன்னு தெரியல. நேட் ஸ்பீக் வித் நேட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. இந்த மொபைல் மிஷின் பண்ணுறது தான் லெவல் 17 வரணும், லிங்காடன் வேவ்ஸாக வேணும். அது நான் மேண்ட்ரிக்கஸ் வாங்கணும், அதை வாங்கிட்டு பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. அதுவும் எனிமீஸ் கிட்ட தான் பண்ணணும். ஆமாம், இது முடிஞ்சு டிப்பல்ஸோ இன்வெசிபிள் போர்ஷன் இப்போயே போட்டுடலாம். அப்புறம் எஸ் ப்ரொஃபஸர் கொஸ்ட்டு முடிச்சு, அதெல்லாம் முடிச்சு. இன்வெசிபிள் கொஸ்ட்டு இப்போ ப்ரொஃபஸர் கொஸ்ட்டு போவாங்க. ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் போயிட்டு எல்லாத்தையும் செல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போவோம். அப்புறம் இது என்னடி எத்தனை இருக்குங்க? இங்கே 3 இருக்கானா இங்கே? டேக்டிவ் சைன் 2 3 6 எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம். அதை செல் பண்ணிட்டு அந்த மேண்ட்ரிக் மட்டும் வாங்கிட்டு, அது வாங்கினா ஒரு மிஷின் முடியும். அதுக்கு 500 ரூபா நினைக்கிறேன். ஆமாம், 500 ரூபா என்கிட்ட காசு இருக்கான்னு தெரியல. அவ்வளோ காசு செக் பண்ணணும். போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. அதுவும் எனிமீஸை தான் அது மேண்ட்ரிக் யூஸ் பண்ணணும். போகிற வேலை வேணாம் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு போடும். 2 இது முடிச்ச மாதிரி, கொஸ்ட் முடிச்ச மாதிரி, அசைன்மெண்ட் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும். Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. எவ்வளோ இருக்கு? 700 ரூபா இருக்குது மேட்டரில். $40 19 தான் வேணும். ஓகே, I hope to see you again. Farewell for now. போய்ட்டா, பை. What will I do without her? பக்கம் போய் எனக்கே மனப்படம் ஆகிடுச்சு போல வழி. மேண்ட்ரிக் கொடுங்க செல்லம். Come on in. Oh, not so fast. You need to tread carefully in here. Venomous tentacula.
Good for you. Getting all those foul goblins a hiding. 500 இது வாங்குறதுக்கு சீட்ஸை வாங்கிட்டு ஆனால் 300 எக்ஸ்ட்ரா காசு வரும். இப்போ மட்டும் தான் வாங்குறோம், இதை மட்டும் வாங்கினா போதும். Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. இப்போ நான் எனிமிகிட்ட யூஸ் பண்ணிட்டு ஒன்றா போயிடலான்னு பார்க்குறேன். இப்போ எனிமே தேடி கண்டுபிடிக்கிறோம். இங்கே புக் பார்த்தானே, எங்கடா பேஜ்? இன்னும் ஒரு பேஜ் கண்டுபிடிச்சா ஆக்சிமேட்டர் மொத்தமாக முடிஞ்சிச்சா? இங்கே ஒரு மெர்லின் ட்ரையல் இருக்குது, அதை முடிப்போம். எவ்வளோக்கெல்லாம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கெல்லாம் முடிச்சிட வேண்டியதுதான். ஒரு வில்லேஜ் இருக்கு. Seems a pleasant enough little place. Bard of Beaumont should have returned by now. ஓ, இது இருக்கு. மூன் கஸ்க் இருக்கா? விடிஞ்சிச்சா An என்னன்னு தெரியல. astronomy table. Should prove useful one. Oh, what's the light go out of your eye? அவங்களுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிறானுங்க. முடிச்சு வச்சிருமா சண்டைய? Pathetic. ஓ சி, இதுக்கு சண்டை போட்டுனாரா? ஆஸ்வெண்டஸ் மேண்ட்ரிக்கான் மல்டிபிள் எனிமீஸ். ஓகே, நான் பார்ப்பேன். நான் முடிச்சிடலாம். மேண்ட்ரிக் மட்டும் முடிச்சுட்டு மேண்ட்ரிக் இருக்கு. ஓகே, விட்டுச்சா? விட்டாங்களா? நான் இருக்கேன்டா அவனும். சரிங்களா, நானே வரேன். எதுக்கு? ஹாய் சாமி. ஹலோ சார், how are you? Learn that in first year, did ya? Assignment's all finished. Confringo! Someone! So close. So close. I know. Accio! Confringo! Glacius! Child's play! Let's play Trickster and Prey, shall we? Expelliarmus! Confringo! நம்ம ஆஷ்வெண்டர், நீ மட்டும் தான் இருக்க. ஓ ஓகே. Glacius! Descendo! Confringo! Glacius! Confringo! அவ்வளோதான் சொன்னா. அசைன்மெண்ட்லாம் ஓரளவு முடிஞ்சிச்சு. 2 அசைன்மெண்ட் முடிச்சிட்டேன். Revelio! இங்கே ஒரு இது வேறு இருக்குல்ல, 4 இருக்குது. அது இப்போதைக்கு வேணாம், அதை பார்த்துக்கலாம். இல்லை, இந்த அசைன்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு போயிடுவோம் ஒன்றா. சரி, ஆனால் அதை பார்த்துலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை முடிப்போம். அது ஒரு காசு மட்டும். டடன் டடன் டன் டன். Dun 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 dun. Start clock. கீழே போனோம், மேலே கீழே போனோம். You can't imagine how inconvenient travel was before I invented sleep. Thank you for inviting food order.
Snape class தானே. Professor Snape, sharp. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. அதுரியா நாங்கள் அவ்வளோ பேர் செல்லே பார்த்தவங்க டிஸ்ஃபண்டோக்கு போய் பயத்துட்டு இருக்காங்க. It seems you have a grasp on Diffindo. I would encourage you... Diffindo! It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Incendio! 17 தானே 18 வந்துட்டேனே. இன்னொரு அசைன்மெண்ட் முடிச்சிட்டோம். ஃபாஸ்ட்டாக ஃபில் ஆகி. Diffindo! As I mentioned earlier, Diffindo can be versatile but dangerous. போடா ஷார்ப்பே எனக்கு தெரியும். Continuing to practice. Come on. Practice make man perfect னு சொல்லி ஒரு கோட் இருக்கு. Oh, hello. My brother's doing well, thanks to you. Listens to me now. Turns out having reached the peak. Who would have thought that watching plants grow could be so interesting? How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates. Professor Garlick, a moment of your time? Apologies, Professor. Perhaps later. Not to worry. I'll be here if you'd like to talk. Accio! Wingardium You're a Leviosa! natural.
Revelio. What do you have in store for me this time? Confringo. Glacius. Confringo. Levioso. Revelio. Accio. Levioso. Wingardium Leviosa. Revelio. Confringo. Revelio. 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 How would you like to learn the knockback jinx Flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the green. Revelio. இருங்க நான் போட்டிருக்கேன், நான் வந்து பார்ப்போம். ஓகே இப்போ புரிஞ்சிச்சு. இது தெரியாம போச்சு. கொஞ்சம் இதுவாக கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போதான் புரியுது எனக்கு என்னன்னு. இப்போ என்னன்னு பார்த்துருவோமா? என்ன பிரச்சனைனா இதான் பிரச்சனை. எடுத்துட்டு வந்து இதில் சேர்க்கணுமா? எல்லா ஸ்பெல்லும் ட்ரை பண்ணேன், ஆனால் இந்த ஸ்பெல்லை ட்ரை பண்ணலாம்.
நான் மோஸ்ட்லி These லாஸ்ட் டைம் murder எல்லாம் trials won't get the best of ட்ரையே me. பண்ணல ப்ரோ. நான் ஜஸ்ட் மெயின் மிஷன் மட்டும் தான் நான் எடுத்துட்டு போனேன். வெர்லின் ட்ரையெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லை. ஒன்று கூட பண்ணல நான். Revelio. ஜஸ்ட் லாஸ்ட் டைம் நான் இது கிராக் விளாண்டேன். கிராக்கில் ஃபுல்லாகவே நான் இதுதான் லைக் மெயின் மிஷன் மட்டும் தான் முடித்தேன். ஆமாம், அது முடிக்க சொல்கிறீங்கன்னா நான் 3 மிஸ்டேக்ஸு. ஸோ இதானே இது சொல்கிறீங்களா? நான் லூமாஸு அந்த கிளாஸில் இருக்கும்ல, அந்த லூமாஸ் அந்த இது பட்டர்ஃப்ளை பார்த்து ஒரு மாதிரி ஆச்சு. இந்த பட்டர்ஃப்ளை வேறு மாதிரி ஆச்சுல. இங்கே ஒரு மெர்லின் ட்ரையல் இருக்கு. வேண்டாம், மிஷினுக்கு போவோம். ஓ ஓகே, ஒரே இதுதான் அந்த லூமாஸ் மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, Already it's safe 18 to say number that level. Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, and we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Why can't you just go to the ministry? You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story. When I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll நிறைய check the ரீல் கூட main வந்துச்சு gate, அதுல. see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. நான் அது
Revelio. Crucio. அதேதான். I wonder what that does. Expelliarmus. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Depulso. That did it. Descendo. ஏதோ Wingardium Leviosa. எங்கடா போனேன் நானு? Levioso. Wingardium Leviosa. Levioso. டேய் ஒரு பக்கம் நில்றா. Revelio. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. தெரிஞ்சோட போக வேண்டியதான். Crucio. Depulso. Wingardium Leviosa. டேய். Depulso. Wingardium Leviosa. உறந்திருக்கீங்க. That looks as if it might raise the gate. துறக்கணுமா? ஏதோ வெடிக்க கூடாது. Revelio. Depulso. Glacius. ஓகே. Revelio. புரிஞ்சிச்சு. இதுக்கு அக்கியோ இல்லை. ஐயோ. Depulso. Accio. Well done. I will be right up. வாங்க. I knew you could do it. This way. I will get the door. துறங்க. ஹலோ அமோரா. Hello, Amora. வாங்க போலாம். That is the main keep. My guess is that we'll find Hallo and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Oh, above 16 na. Yeah, restrain the beast. Oi. Nambale, Edric. High wing. Do you know that hippogriff?
அது மிஷின் உள்ள தான் அலர்ட் பண்ண Very well. முடியும். New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? Edwig. This is our chance. Go! Blast it! There's got to be another way to get up to the roof. Go somewhere. முடியாது எதுவுமே இல்லை வா பார்க்கலாம் I hope Natty stays out of trouble. அவள நம்மள மாதிரி தான். Revelio. இது எப்படி நம்ம அங்கே போகிறது அதான் கேள்வி. எங்கேயோ வழி இருக்கு. Compulso. Wingardium Leviosa. Glacius. Levioso. Not the safest place to sneak into. Shallow. Oh, dark magic side. Okay, okay. இதுக்கப்புறம் தான் நான் வரோம். I set my traps. Was it lower Hogsfield or upper Hogsfield? நீ செட் பண்ண வேணாம் அப்படியே வெளியே போடு நீ. Trevicus Totalis. அப்படியே போடு அவ்வளோதான். Revelio. அந்த ஒரு மிஷின் வரும்ல அது இன்னும் முடிக்கல நான். இந்த டார்க் மேஜிக் கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்க. Revelio. Trevicus Totalis. 18 16. Oh my god. கண்ணு தெரியல. Time to teach someone a lesson. Sure. நீ அதை உயிரோட இருக்கணுமே. அவனை ஃபஸ்ட்டு போடுறேன். அவ்வளோதான் எப்படி சரண்டில் போட்டாலும் வல Revelio. மோரா இங்க என்ன இருக்கு? Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. நானும் நினைக்கிறேன். லெவல் 3 லாக்கா. You're going home in a wooden box. Sure. Levioso. Levioso. டேய் இது வாங்குடா. Levioso. When I get down, you're in a heap of trouble. Incendio. Incendio. Levioso. Levioso. I shall kill you for this. Levioso. டேய் என்ன ஒரே ஸ்பெல் தான் தெரியுமா? Accio. ஓ ஒரு ஸ்பெல் தர லெவியோசோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. தெரியாது வேற தெரியாது. Revelio. மேல ஏதோ இருக்கு. ஓ
ஜம்ப் பண்ண மாட்டேன். எட்விக் எங்க? Aloha Mora. Revelio. நான் மேலே போயிட்டே இருக்கேன். ஐயோ இவங்கள பாருடா டேய். இவனை காப்பாத்துறோம்டா. Glacius. வாங்கடா செல்லுங்களா. பேக்ல வச்சுக்கிறேங்களா. பத்திரமா வச்சுக்கிறேன் நான். Revelio. Couple two paragraph. ஃபீனிக்ஸ் தேவையில்ல. ஃபீனிக்ஸும் வேணும். ஆனால் எங்கே அதெல்லாம் இல்லை போல. Revelio. Depulso. If I am my stash, it's your mysterious to prepare. Well, it's set up also. Man Freddy. And tell us. ரெண்டு பேர். Hi Wing. It's all right. There we go. ரெண்டு பேர் கிடைச்சிச்சு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ். There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. சீக்கிரம் ஏறு கிளம்பலாம். Only one Phoenix with next gen Dumbledore. Abracadabra, சொல்ல பார்க்க வரானுங்க. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. நல்லா இருக்கா? High Wing, go! I wonder if anyone can see us from the castle. Oh. This is amazing!
Amazing. It's incredible, isn't it? Faster, high wing! அவ்வளோதான் காப்பாத்தியாச்சு. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. Thank you. I must go. Seek me out soon. Sure. I shall have much to tell you. நிறைய சொல்லணுமா பார்க்கலாம். இனிமேல் நம்மளுது. New item unlocked. Highwing, go! I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. Sure. We should speak with him together. பேசலாம் Meet me at his home. அவன் வீட்டில் மீட் பண்ணுமா? மீட் பண்ணலாம். When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Sure, Deke. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? வாய் வந்துரு அதுதான் இன்னொன்று crafted both the clothing. மிஷின்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. அடுத்தது அடுத்த ட்ரையல் போகலாமா? ஃப்ளெக்ஸ் விட் meet date with the last seven. அடுத்த ட்ரையல் போ டைட்டாக்கா. இல்லை இவன் மீட் பண்ணுவான் நம்ம டீக் டீக்கை மீட் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு 2 பறவை தூக்கிட்டு சொல்லும் அதை தூக்கிட்டு வந்துடுவோம். இல்லை மிஷினே போயிடுவோம்.
லேப் சேம்பர் போய்டும். எவ்வளோ சீக்கிரம் மிஷன் முடிக்கணுமோ முடிச்சு விட்ருவோம். Deke would like to talk with you when you have a moment. ஷோர் கூட சீக்கிரம் பண்ணலாம். மிஷன் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன், அப்புறம் போய்க்கலாம். ஏஷியன் மேப் பரவாயில்லையா? இதெல்லாம் போய் செல் பண்ண வேற நான் செல் பண்ணால் தான் ஸ்லாட் இருக்கும். Increase attack class, increase damage with Cusio, extra damage, impulso, increase damage with sickness, increase damage with attack class. இதெல்லாம் வேண்டாம். இப்போதைக்கு நம்மகிட்ட இதுதான் இருக்குது, ஸோ அதனால் இதே வச்சுட்டு விடுவோம். ஓகேவா, இதெல்லாம் முடிஞ்சா ரீசெண்டாக காப்பாற்றல, அதை உள்ளே விட்டுருவோம். ஸோ இதுக்கு இங்கே இடம் போல. ஏய் குத்துட்டு போடா. குத்துட்டியா? நீ நீ சாப்பாடு போடுறதுக்கு இராரா, உனக்கும் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வரேன். வேற யாரா பேலன்ஸ் இருக்கா? காம்போடுறா. சாப்பிடு, என்ஜாய் பண்ணு. நீ ஃப்ளைட்டை வேறு யாரும் பேலன்ஸ் இருக்கா? எங்கே யாரை போனேங்க? இவனும் முடியல உனக்கு வேலை. அடுத்தது சீக்கிரமா முடிச்சுட்டு கிளம்புவோம். 1008 வேலை இருக்கு. எல்லாம் ஓவரில். ஓகே, டிகே சீக்கிரம் எங்க? I'd like to talk with you when you have a moment. சொல்றா. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... வந்துருச்சுல்ல.
seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. Of course. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Sure, Deke. இந்த இடமும் நான் அவ்வளோ பார்க்கல, சுற்றி பார்க்கல. வந்துட்டானுங்களே ரெண்டு பேரும். I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium. வந்துட்டான்ல இவனும். My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. ஏரியாவை சுற்றி பார்க்கலாம். இங்கேயோ செஸ்ட் இருக்கு. எல்லாம் டெக்கரேஷன் ஆகுறானுங்க. இங்கே பண்ண முடியுமா அதை? இருக்கு எல்லாம் ஓகே. ஸ்டாஸு இதுதான். வாட்டர் அங்கே ஒரு நம்ம வந்ததா டோர் ஆகணும் போது என்னடா இவனு ஃபோன் வச்சுருக்கானுங்களே எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சுருக்கானு இப்போ தான் வாங்கினேன் லோ ட்ரை பண்ணுவோம் இதா சும்மா ட்ரை பண்ணுவோம் Dun, dun, dun. ஆனால் கணக்கு முறுக்கு சாப்பிட்டுனே இருக்கீங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு டிக்கு வர வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போவோம். டிக்கு வர எங்கே இருக்கான் இங்கே இருக்கா போயிடுவாங்க. டிக்கோட முடிச்சுட்டு இப்போ செபாஸ்டின் முடிப்போம். அவன் தான் டாட் ஸ்பெல் சொல்லி தருவான்.
இந்த இடம் ஓகே சீரியஸோட இடம் மாதிரி இருக்கு இடம் 1 2 Oh, here's a pleasant surprise. ஆக்சுவலி இங்கே ஒன்று இருக்கு அச்சா எங்கேயோ பார்த்தனே ஒன்று அங்கே ஒன்று 2 இருக்கு 2 Revelio. அலன்ஸ் எங்கன்னு தெரியல இதோ இருக்கு 3 இன்னும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோன்னா இந்த மாதிரிலாம் ட்ரையில் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் வேறு போயிட்டான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஒழிச்சு வச்சுருக்கானுங்க ஒன்றே ஒன்று தான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் கண்டுபிடிச்சோன்னா வேலை முடிச்சிடும் எங்கேயா இருக்கா நல்லா இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்களா ஆமாம் இதோ இருக்கு அதுதான் ஒன்று இருக்கு இந்த பக்கம் 2 பார்த்தனே இப்போ எங்கேயோ இதோ ஒன்று இருக்கு 2 இதோ 3 இருக்கு இன்னும் 1 மட்டும் வாங்கணும் Defender! Incendio! எனக்கு இப்போ எங்கே ஒன்று தெரிஞ்சிச்சு 2 3வது எங்கேயோ பார்த்தனே 100 பேர் சைட் போனோம்ல சாரி டாச்சா இதோ 3 1 இந்த பக்கம் எங்கேயா இருக்கா சரி 3 ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் Revelio. 1 2 3 தான் இருக்குங்க Confringo. Hey. Nacha. Merlin himself would be proud. Oh, 3 down. Okay, nice. சொல்கிறீங்க ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் நான் இன்க்ரீஸ் ஆன மாதிரி தெரில எனக்கு இதே தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 20 ஸ்லாட் இருக்கு பார்த்துக்கலாம் டன் டன் successfully with the unlockable attack while dodging control.
This must be Tobbs's cave. I suppose I should head inside. Defendo! Levioso! Cabalso! Accio! Confringo! Defendo! Revelio! நீ கூட ஃப்ரெண்டை காப்பாற்ற போகிறோம். Do it now or never. Extremely dangerous. நாங்க பார்த்துறோம் தலைவரே, நீங்க வாங்க. Incendio. Revelio. Dogs, you miss your code by the 3 bills now. It will have a loyal customer like this. They bought officers. The police mistake will never for a week. Also expected donations from new stuff. Tobbs's master is awful. Awful, of course. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Defendo. Incendio. Capulso. Levioso. Incendio. Revelio. Incendio. Defendo. Levioso. Descendo. Revelio. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio. Protego. Stupefy. 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 Incendio. Defendo. Descendo. Expelliarmus. Confringo. எங்கடா இருக்க? Descendo. Defendo. ஓ ஓகே. என்னடா சொல்கிறீங்க கலெக்ஷன்ஸில்? ஓ சேலஞ்சஸ். ஓகே, மேனுவலாக ஆட் ஆகுமா? நான் லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணும்போது ஆட் ஆகல எனக்கு. அதான் லாஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ஆனால் எதுவுமே ஆட் ஆகலை. அது எதுக்கு அதை ஆட் பண்ணிட்டு விட்டான். ஓ ஓகே, மெர்லின் ட்ராயல் இன்வென்ட். ஓகே ஓகே, இது இங்கே கிளைம் பண்ணணுமா? ஓகே, இப்போ தான் பார்க்குறேன் நான். ஸ்டோரேஜ் ஃபார் கேஸ். ஓகே,
இப்போ ட்ரை பண்ணி பாருங்க கியர்ஸில் 20 இன்ச்சு லாஸ்ட்டாக பார்க்கும்போது பரவாயில்ல 24 இருக்குது. ஓ சூப்பர். இன்னும் அதில் போய் கிளைம் பண்ணுமா தெரியல அது. Revelio. இந்த சிஸ்ட் இது விட்டானா வெளியே இங்கே இருக்கு. அது போமா எடுத்துலாம். தலைவரே நீங்க வா. Defender. Descendo. Revelio. Confringo. Defendo. Incendio. Protego. Stupefy. Revelio. 8 legs is simply too many. டேய் மேலே போவாதடா மாதிரியா ஓடுதுடா உடம்புல கூசுற மாதிரி இருக்கு. வர்றா இதுவும் கீழே இருக்க இதுவும் 3 பார் ஆயிடுச்சு. இதை கவனிக்கல நான். டார்க் மேஜிக்கா? Revelio. ஓய் Defender. Depulso. Descendo. டேடா உன்னை இங்கே இழுத்து செய்கிறேன்டா. இங்கே வாங்க பாப்போம். Accio. Incendio. நீ வந்து வா. நீ வாடா சீக்கிரம். Accio. Defender. வேற எவனா இருக்கீங்களா? Revelio. Master. Oh, looking for we see already tried out for all this. Master ability to find the return big monster. Too dangerous for the monster to follow. Please be careful for the fighter stopping. That didn't sound particularly reassuring. தாவில யாரை நினைச்சேன் பெரிய ஆளு போல எல்லாரும் அடிச்சு தள்ளிட்டு போயிருக்கா. Incendio. Revelio. Incendio. கிராக்லயே அந்த 3 இது இதெல்லாம் ஏத்தல நான். ஸ்லாட்லாம் கியர் ஸ்லாட்லாம் ஃபுல் பாட்டில் இந்த 2 வச்சு ஓடிட்டேன் நான் மொத்தமாக. ஒன்று இருக்குல்ல. Defendo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. வாங்கடா குட்டி குட்டி. Descendo. Confringo. Incendio. Defendo. Hola. Incendio. Accio. Hola. Confringo. Click. Descendo.
Expelliarmus. Confringo. Revelio. ஒரு ஹீல் கூட யூஸ் பண்ணு. இப்போ சான்ஸ். Dun, 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 dun. Incendio. Revelio. Accio. Descendo. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Tobbs, sorry. Master, if you fight. So much. I will you to deserve this punishment. I feel weak, sleepy. Bobby must. Bobby Poor suicide பண்ணிட்டானா? Left here alone with the spiders. Sure bro, bye. Thank you for இது bro, support bro. Revelio. அந்த பெரிய ஸ்பைடரை இன்னைக்கு சாவடிக்கிறோம். Descendo. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Revelio. டிக்கு அவன் ஃப்ரெண்டு இப்படி இறந்துட்டான். You can't keep Revelio. your eyes off a pretty lass, you can't. Quit a flick of a frock and you fall to pieces. Glacius. Get over here, you Levioso! Expelliarmus. Confringo. Coward! Fight me fairly! Glacius. Descendo. Levioso! Confringo. No! You Expelliarmus. Revelio. Glacius. என்னடா அப்போ சண்டோ Marvelous!
I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. Sorry, Dick. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Sure. Sebastian Paul. ஒரு விஷயம் வந்துருச்சுல. Confringo. Revelio.
Revelio. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Dun, 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 dun. Revelio.
Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Sit in the common room. Revelio. There he is. Good luck. Hey, What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret... Revelio. Sebastian, over here. These braziers grant access to the scriptorium. Confringo! You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the Revelio. entrance has something to do with threes. Well, 3 heads Confringo. are better than 1. It's 2 heads are better than 1. Something's happening. I hope we're ready for this. Dark, ominous corridor. Lumos. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. Revelio. We may want to look around. Salazar Slytherin, Deputy Relays. Study our ancestors' legacy together. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. The rubble formed a relief of a person facing Revelio. snake. That must be the voice I hear. Lumos. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue.
It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second... I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Lumos, it worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way Revelio. forward. Like a maze. Lumos. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult. Incendio. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Lumos. Revelio. Lumos. Confringo. Lumos. The dial requires focus. Noctua said the same. It may take practice to solve it. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. This snake 0. Okay, this snake 0. Okay. Ingana irukku 7 loop. Adu. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Lumos. But you got Revelio. to it first. Nice work. Ingana irukku snake 3. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. 2 door irukku. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Revelio. Nice work. Lumos. இங்க ஒரு டயல் இருக்கு. இங்க போனா இங்க ஒரு இது இருக்கு. Revelio. Lumos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Lumos. இங்க டோர் ஓபன் பண்றதுக்கு இருக்கு. நான் இது ஏவோ மீன் மாதிரி இருக்குது அதுவுமா? Another, not the welcoming sort, was he? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. நான் இருக்கும்போது இங்க கவலையே பட வேணாம்ப்பா. நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன். நீ பின்னாடி மட்டும் வாங்க. I spotted something ahead. Looks troubling. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Crucio. Revelio. Lumos.
Ominous. Her skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. Of course I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever. Of course not, bro. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Very well, I don't want to learn the curse. I want to learn the curse, but you must cast it on me. Yeah, teach me curse. Cast on. No. I don't cast I want on me. to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. AYAXB. Okay, wow, start. Ready? I'm ready. Are you alright? Ominous, Patuko, Katuko. Are you all right? That pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Here we have never come to an account. I cannot be pushing even one of the most listening ways. I have to I try to. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor.
Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. அவ்வளோதான் வந்தாச்சுல்ல குஷோ. யூஸ் பண்ணக்கூடாது. லாஸ்ட் ட்ரையலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே விற்றுட்டு போயிடுவோம். நான் ட்ரையலில் 2 காய்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ முடிஞ்சா என்னென்ன பேலன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். லைக் அந்த அசைன்மெண்ட் முடிச்சு விட்ருவோம் ஸ்பேஸ் சைடா. இன்னும் வேற காணும் பேர் தேடணும். சளி அதிகமாக வருது. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I hope to see you again. Farewell for now. ஏரண்ட் அசைன்மெண்ட் தான் இது கூட அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ப்ரோ அட்ரஸ் ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடு அக்கோ ஆல் 3 காம்பவுண்ட் பிளான்ட் யூஸிங் இது சிமிலர்லி. ஓகே ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடை வந்து க்ரோ பண்ணணுமா? க்ரோ ஹார்வெஸ்ட் 3 பிளான்ட்டும் சிமிலராக யூஸ் பண்ணோம். அது பண்ணிக்கலாம். க்ரோ அண்ட் ஹார்வெஸ்ட் மட்டும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதை மட்டும் ஹார்வெஸ்ட்டில் போட்டு போடுவோம். Pardon me? Might I ask a favor? Doors always open. ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடு எங்கேயா கிடைக்கும்? ஐயோ ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடு தான் போடுன்னு சொல்ல. ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடு தான் போட்டிருக்கு. பிளான்ட் வாங்கிக்கலாம். ஃப்ளக்ஸ் ஸ்பீடு மட்டும் பார்ப்போம். 3 இதுதான்.
Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Flex speed மட்டும் இல்ல. Doors always open. You be sure to stop by soon. அவன் டேக்கன் பாப்போம். ஆஸ்லா தான் நடக்கும். இது கிரேவியார்டு. இங்க நானே இங்க இந்த வீடு தான். உன்கிட்ட ஃப்ளெக்ஸ் விட்டு இருக்கடா. ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போறேன் நானு. Hello, be with you in a bit. அது இருக்கடா. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. மர்லின் பீடை வாங்கிப்போம். நான் இப்போதைக்கு போயிட்டு வரேன். No one can say I don't keep a stacked shelf. Sure. நான் மாறேன் உனக்கு. பேண்ட்ரிக்கு அந்த கட்ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது, அது ஒன்று. வெண்ணமெண்டா ப்ளஸ் இதான் இருக்குது. ப்ரோ அதை எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? லக்ஸ் இதோ இருக்குடா. லார்ஜ் பாட் வேணுமா? பாட் சைஸ் பிரச்சனையா? இது பெருசு வேணுமா? நான் வரேன். ஓ, லார்ஜ் பாட்டை வாங்கணுமா? ஐயோ, பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் தான். நான் வாங்கிட்டா வரணும் போல. அப்போ கையில் ஒன்று ஃபுல் பண்ண முடியும். நல்லா காசு பண்ணி வச்சுக்கணும். உங்கள் கடையில் போய் வேணும் தருவா பேசாம. லார்ஜ் போட்டு வாங்கி அதை க்ரூப் பண்ணி அதை வச்சா தான் இது வர முடியும். இது வேண்டாம், நான் விட்டுருங்க, பார்த்துலாம். ட்ரையல் போவோம் நம்ம. ஆப் சம்பர் தானே, பார்க்கலாம். போட்டு வைப்போம். ஃப்ளைட் எவ்வளோ பணம் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா? சரி, ஓகே, வாங்க போ. மேட்ச் சாம்பியன் போ.
ஓ இது எங்கடா போச்சு அண்டர் கிரவுண்டு? மேப் சேம்பருக்கு ஒரு இது இருக்கணுமேடா. எங்கடா? டிஃபென்ஸ் கிளாஸ் இது மேலே இருக்கிற இடம் ஒருடா. செகண்ட் ட்ரையல் போவோம். ஒன்று முடிச்சாச்சு, ரெண்டாவது ட்ரையல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seemed sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Best of luck. Thank you. I'll see you there. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. எங்கடா? குட் கேஸ்ல மீட் பண்றானே, எங்கடா வியூ காணோம், மேப்பை காணோம். வெளியே போ, வந்து போ. வந்துச்சா? என்ன கேட்டேன்? 1000 points.
100 கோடி மைல்ஸ்டோன் ஹெட்மாஸ்டர். தேங்க்யூ ஹெட்மாஸ்டர். Over here. வந்துட்டா. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. போலாம். How did I... We could take every child we find to Ranrock. Eventually we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we Don't forget to tell us. If he asks. It does sound easier. Let's do that. Revelio. I'm famished. அடிச்சு போட்டு விடுமா பேசாம. What? Confringo! Descendo! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Revelio! You can't stop Ranrock's rebellion! Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me shooting new. Expelliarmus! In a moment. Leviosa. Descendo! Glacius! That's our way in. Revelio! ஓகே இப்போ வச்சு இங்கே ஏறணுமா மேலே இப்போ. Wingardium Leviosa! Levioso! இருக்கா வேணும் எல்லாம் வேணும் தேவைப்படும். If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. நானே வரேன்டா நீ என்ன கஷ்டப்படுறீங்க?
We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. இதுதான் அது ஆர்வஸ் ஃப்ளக்ஸ் வீடை விட்டுருங்க, அதை பார்த்துக்கலாம் பெருசு. அதுக்கும் 3 பிளான் இது காம்பேக்ட் பிளான் யூஸிங் சிமிலர் காம்பேக்ட் பிளான்னா இதானே நம்மளது வச்சுருக்கோமே. நோவில் இது யூஸ் பண்ணோம், கார்பு இது மேண்ட்ரிக்கு அந்த இது நம்ம டெக்டா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? Revelio. Any special words you want me to pass on to your mum? Yeah, sure. Expulso! Defender. Quite conclusive. Up for a bit of dying, are we? Expulso! I quit now, while you're still alive. I always hated these weeds. ஏய் இருடா, கொஞ்சம் பிளான்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கடா. Die for that. No. இது Oh, yes. இப்போ வாங்கடா. Flash of inspiration. Levioso. Release me! Incendio. Expelliarmus. Ara. Let's play. I will Confringo. How delightful. That's it. Descendo. Glacis. Protego. Expelliarmus. Confringo. That's just pitiful. Defender. It's on my wand. Is that all? Expulso. Incendio. You will pay for your deed. Expelliarmus. Expulso. Revelio. அது யூஸ் பண்ண ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு இது முடிச்சலான்னு தெரியல. இது முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டதால, ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். முடிச்சிட்டேன். அசைன்மெண்ட்டு இப்போ அந்த ஃப்ளெக்ஸ் வீடு மட்டும் அடுத்து அது பண்ணலாம். Revelio. எவ்வளோ முடியுதோ ஐயோ இது வேற போடா வெளியே, வழி கிடையாது. Revelio. ரொம்ப வந்துகிட்டே இருக்கேன், நான் தெரியல. Revelio. இங்கே இருக்கு டார்க் மேஜிக். I suppose that's the quick way down. Descendo.
Revelio. Is there something to those symbols on the walls? முடிச்சிட்டேன் பார்ப்பலாம். ட்ரையல் லெட்டராலாம் அவ்வளோதான். எனக்கு இது ஓகேவா? ஆல்சோ ரீசே ஓகே பார்த்துக்கலாம். Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and Revelio. the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. எங்க இருக்கு? I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Sure, wait, நான் வரேன். இந்த ட்ரையல்லாம் ஈஸி தான். Accio, I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Leviosa! Accio, Wingardium Leviosa!
Accio! Levioso! That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Accio! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Defender! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Glacius! Expelliarmus! Descendo! Confringo! I believe I need to proceed to the left here, but how? Here, but no ledge near it for me to grab onto. Descendo! Confringo! Expelliarmus!
Defender. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. மைக் ஆஃப் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேனா? பார்த்தேன், அது ஒர்க் ஆகல உனக்கு. தும்பல் அடிக்கடி வருதா? மைக் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான். திருப்பி ஆன் பண்ணாம வந்துடுறேன். இப்போ க்ரூஷியல் வேஸ்ட்டு. இப்போ க்ரூஷியல் வர வேறு ஏதாவது வச்சுப்போம். Revelio. Defender. Incendio. Accio. Levioso. Descendo. Accio. இதுக்காக கஷ்டப்பட்டேன். இப்போ தான் பாஸ் ஃபைட் இருக்கு. நான் அவனே 2 இது தரானா இருக்கும் கம்பல்சரி. ஆமா, பாஸ் ஃபைட்டே ஆரம்பிக்கலாமா? அந்த ரேஜ் எங்க? இங்கே ஒருத்தர் பானே. Defender. Levioso. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Descendo. Protego. Expelliarmus. Confringo.
Descendo. Defendo. Incendio. Defendo. Accio. Incendio. வந்துட்டான்ல தலைவரே. Defendo. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Accio. Defendo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Defendo. Expelliarmus. அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. அவ்வளோதான். What a relief. Charles record memory. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Of course. Well done today, as always. We shall speak again soon. Oh, okay. Stealth and second phase heavy battle. பாப்போம் நான் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த் மோஸ்ட்லி வராது ப்ரோ. ஒன்லி இது மட்டும் தான். அட்டாக் மட்டும் தான். நான் கிறிஸ்மஸா? வந்து லார்ஜ் டேபிள் வாங்கணும். லார்ஜ் டேபிள் வந்து அதை க்ரூப் பண்ணணும். இந்த பியூஸ் வேற ஒருத்தன் ஸ்லோ கோச்சா போடா. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Hello, Hamora. I fear that some of what I uncovered has to do with you. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to breed beasts. Of course, bro. Why not? பாப்போம் ப்ரோ. அது ட்ரையல் போகும்போது தெரியும் என்ன கதைன்னு. அது அவங்களே ஸ்லெல்த்து தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வேறு கிடையாது. ஸ்லெல்த்து தான் போய் ஆகணும். இல்லை வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா பார்ப்போம் நான். இவ்வளோ இருக்கா?
ட்ரெஸ்க்கு இது நல்லா இருக்கும். நோ ஆப்ஷன். ஓகே ஓகே, அதான் அந்த மிஷின் போனால் தான் தெரியும் என்ன கதைன்னு. இது கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் டேலண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஒன்று கூட பண்ணல. நான் ரெண்டு பண்ணோம். ஆக்ஸ்போர்ட் போயிட்டு எல்லாத்தையும் செல் பண்ணிட்டு கதாரை கேன்சல் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு இருக்கு ஒன்று பப்பி இது கூப்பிட்டான்ல, லைக் அந்த ஹெட்விக் பேர் என்னது மறந்துட்டேன். அது ஒன்று இன்னொன்று டீக் சீக்ரெட் ஆஃப் அந்த ரூமுக்கு போனோம். I have been asked to teach you the exploding charm, Exploding. Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Sure. அப்படியே அந்த லார்ஜ் டேபிள் வாங்கணும். I hope to see you again. Farewell for now. Winter ka only winter door cover. Large table. Hello there. Come on in. Plenty to look at here. அதான் வீட்டு இது ஒன்று வாங்கணும். Nothing like finding just the right thing, is there? டாய் பாக்ஸ்லாம் வேணாம் எனக்கு இப்போதைக்கு. எனக்கு அது லார்ஜ் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் வேணும். போர்ட் டேபிள் வித் மீடியம் பாட் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் இது இல்லை. லார்ஜ் பாட் கிராஃப்ட் தான் நமக்கு. பாட் டேபிள் வித் 3 ஸ்மால் பாட் வேணாம். மீடியம் பாட் ஸ்டேஷன் ஸ்பெல் கிராஃப்ட் வேணும். ஸ்மால் வந்து 3 வருது அதில். 3 ஸ்மால் பாட். எனக்கு பாட்காஸ்ட் தான் வேணும். மீடியம் தான் வேணும். ஐயோ 3000 இது 2லாம் வேணாம். எனக்கு ஒன்றே போதும். மீடியம் பாட்ஸ் பாட்காஸ்ட் அதுதான். Nothing like finding just the right thing. ஸோ இதான் நினைக்கிறேன். போய் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கிராஃப்டில். வெயிட் பண்ணுறேன். டிக் வந்துடுறேன்.
ஏய் அப்ப எதுடா வாங்குனேன் ஐயோ வந்துச்சா டேய் ஐயோ இப்போ இது கிடையாதா மீடியம் இதாண்டா மீடியம் ஒரு லார்ஜ் வேணுமோ இது கிடையாது வேணும் அதுவும் இருக்கு ஓ லார்ஜ் வேணுமா மீடியம் லென்ஸ் வாங்கிட்டேன் சரி பார்க்கலாம் மிஷினில் உன்னோட அடுத்த மிஷினில் தான் போகணும் கையில் காசு கிடையாது increase damage reckless damage. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. No, வரடா உனக்கனா வந்துறோம்டா நான். Please come and talk to Deek. நீ இது spells. Hello, Deek. You wanted to talk to me? Indeed. Deek thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deek suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deek has seen some wild thestrals. Then you'll need to purchase a... Once you've rescued the thestrals and... பென்ஸ்கா வாங்கல நானு வாங்கிட்டேன் ஓ அது மாற்றி வாங்கிட்டனா ஐயோ இந்த இது வாங்கிட்டேன் சாப்பிட்றது வாங்கிட்டேன்டா இது வாங்கிறது பதிலா ஸ்பெல் கிராஃப்ட் வாங்க பதிலா வரல அதான் வாங்கணும் எல்லாமே இப்போ இது ரெண்டும் வாங்கணும் நீ சாப்பிடடா நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் கையில் காசு வேற இல்லை
spellcraft for the breeding pen. இதோ தான் வாங்க போயிட்டு இருக்கேன் bro. வழியில சார்ஜ் காலியாச்சு போட்டு போயிடும். எங்கேயோ இருக்கேடா ரெடி. இதான் கிட்ட இதில் போயிடும். நோ எங்கடா ரெடி ஃபாஸ்ட் ஆகுது. ஆட் பண்ணவா? ஐயோ பரவாயில்ல. இப்போ இது ஆட் பண்ண போகிறல ப்ரோ. இந்த ப்ரீட் எடுத்துகிட்டு வருவான்ல, ஸோ அப்போ எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓ கண்ட்ரோல் சார்ஜ் ஏச் போட்டுட்டு ஓ மாற்றி போகிறோன்னா என்ன இருக்கு? இல்லை Places. No, you don't. ப்ளீஸ்டா ஓடாதடா முடியாதுடா. I'll look after you. மெயில் பண்ண முடியணுமா இப்போ? சொன்னாங்களா வாங்குங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு மெயில் மட்டும் தான் வேணும். ரொம்பலாம் எடுக்க மாட்டேன். ஒரே ஒரு ஆள் நடத்திட்டு போகிறேன். Revelio. மெயில் மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். இதுதான் Places. ஐயோ எனக்கு வேற எங்கேயோ ஓடிடுறானுங்களே. தேடி கண்டுபிடிக்க தான் போய் மாட்டுறாங்க போல உங்களுக்கு. எங்கடா இருக்க? மேலே ஒன்றும் பறந்துட்டு இருக்கேடா நீ. போதண்டா கீழே வாடா. தொலைங்கடா போனீங்க.
இறங்கிட்டேண்ணா. டேய் இறங்குடா, எவ்வளோ நான் உனக்கு வெயிட் பண்ணுறேன் நான். வேறு எவனும் இல்லைண்ணா இங்கே வேறு. ஒரு தானே இருக்கான். ஒருத்தர் இருக்கான்டா. 2 பேரும் இறங்குனா நல்லா இருக்கும் எனக்கு. ஒருத்தர் இருக்கான், ஒருத்தர் பறக்கிறான். இறங்கிட்டான். இருடா கொஞ்சம் இருடா. டேய் ஓடாதாச்சாலும் அப்படிடா. மேலா ஃபீமேலா? ஃபீமேல்ரா. டேய் எனக்கு மெயில் தானே தேவைப்படுது. ஓ ஓகே. Glacius! அவ்வளோடா முடிச்சா. There. I'm not going to ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்டா. இருடா. இப்போ அந்த இது மட்டும் வேணுமே. ஐயோ கையில் காசு கிடையாது. என்ன பண்ணலாம்? Revelio. Wizard kind will submit to us once the war is over. ஷூரடா, நான் சப்மிட் பண்ண மாட்டேன், கவலைப்படாத. டிஃபர் த எனிமி வித் டாக்லஸ் இருக்கா என்கிட்ட? இருக்கு. இல்லை 0 முடியாது. வாடா. That's the Descendo. Expelliarmus. Glacius. Confringo. Protego. Superfly. Ranrock will unite. I shall avenge your death. Expelliarmus. You won't get away. Descendo. Revelio. ₹70 இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். மெர்லின் பியர் தலைவரின் எங்க இருக்கு? Merlin trial when I see one. அது இருக்கு. Revelio. Accio. விடா உள்ள. ஓகே இது வந்து Incendio. Accio. Repulso. Not so tricky after all, Merlin. ஃபுல்கிராஃப்ட் என்கிட்ட இல்லை. ஃபுல்கிராஃப்ட்டுக்கு காசு இல்லை. பண்ணலாம். இவன்கிட்ட பார்க்கலாம். ₹100 இருக்கு என்கிட்ட. எவ்வளோ? ₹100 இருக்கு. That's been a pleasure. அது பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறான்னு. பெரிய குத்தா உண்டு. ஆக்ஸ்மேட் காசுலாம் கேட்டேன் இல்லைடா.
data class. I was wondering when I'd see you again. It does not seem like you have enough. Let me know if there's anything else I can do to help. காசில்லையே தலைவரே காசில்லை 1000 வேணுமா போ ஆயிரம் வேணுமா தலைவர் எனக்கு என்கிட்ட ஒரு 100 ரூபா வச்சுக்கிட்டு எப்படி 1000 வாங்குறதா இல்லை Indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Might some kind soul help me? You'll never believe What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. I know we had to do it to open the scriptorium, but it's not something I'd want to repeat. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. We need to tell him. He's the reason we found the book, and he deserves to know what you've learned. You've seen how he frets about the dark arts. I promise I'll tell him when I found the relic. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I appreciate you telling Sebastian not to keep this from me, but going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died.
Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Of It would course, mean a lot. bro, of course. உனக்கு வேற என்ன இருக்கா? எங்க சொல்லிக்கிட்டே நம்ம போயிட்டான் காசை. நெக்ஸ்ட் போ. ஒரு மிஷனாக முடிச்சுட்டு வரதான் சைட் மிஷன் முடிச்சா தான் மெயின் மிஷன் முடிக்க முடியல. டேரெக்டாக போயிடுவோம் மெயின் மிஷனு. அங்கே போ. டேரெக்டாக ஓடிடும். பார்த்துக்கலாம். ஸ்பெல்ஸு போதும் ப்ரோ, இதே ஸ்பெல் போதும் ப்ரோ, பார்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பெல்லாக போயிட்டு நான் மோஸ்ட்லி ஸ்பெல்லே பிடிக்கல லாஸ்ட்டில் 2-3 கேமாக. அப்போயே நான் இது கேமே முடிச்சிட்டேன் ஸ்பெல்லே பிடிக்காமலே. இது எங்கே இருக்குன்னு தெரில, அதை செக் பண்ணிட்டு போகிறோம். அந்த பலூன் உடைக்கிறது பக்கத்தில் இருக்கா, தூரம் இருக்கான்னு தெரில. $2000 வேண்டாம், நம்ம இதுக்கே போயிடும். Is Highwing all right? Natty told me what the two of you did. பண்ணலாம் ப்ரோ, ஒன்றும் பண்ணுவோம். Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The dragon. Poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. A centaur. Tread carefully. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them.
If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelt. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures, though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Why do I get stuck with these assignments? Can't figure out why there's such a fuss over poaching. There's enough dumb beasts for everyone. Come in. Confringo, Tiger! Was that meant to be? Defender! Back from Ah! The lamb returns to the wolf. Accio! Incendio! It's actually quite beautiful. Confringo! You'll need a bit quick. Confringo! Now you're just getting on my nerves. Heavy outside! The Confringo! Princess Springer! No! Confringo! Descendo! Expelliarmus! Flipendo! Attack! You'll be... Glacius! Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. Revelio! What is going on here? Only one way to find out. Reparo. Revelio.
What in Merlin's name? Are those dragons? Dragons. It's a dragon fighting ring. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Of course. I got it. That's a brilliant idea. Don't know what Victor was thinking, striking a bargain with Totalis. Revelio. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I'm going to regret trespassing. Revelio. Seems we may have an intruder in our midst. Totalis. Revelio. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on. Revelio. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? வாட்சலாம் போட்டுறதோ அவ்வளோ எல்லாரையும் செய்கிற சில இப்போ என்னடா காணோம் வச்சுது இருக்கா They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. நான் எடுத்து வச்சல கவலைப்படாத நான் எனக்கு ரூம் இருக்கு நான் அதை வச்சுக்கிறேன் ஏய் ஓடுறா Hello, Hamura. ஒரு தரமான ஃபைட் இருக்கு All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Revelio. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon in there. Think you'll get out here. Expelliarmus! I won't rest. Descender! Here's 10 points. Defender! Leviosa! This isn't a fair fight.
Expelliarmus. Vicious blast! I've seen Billywicks thing. Say, that's mine! யாரா அவன் எங்கடா வர இங்க வாடா Descendo. Expelliarmus. இங்க அவனடா இங்க வா चलो இங்க வா You're the one we're looking for, and you brought a friend. My Descendo. Such arrogance. Defend. Feisty little foliage. Enjoy suffering, do you? Admirable trick. Has no one heard of using a wand? Feisty little foliage. You won't escape me. Descendo. Glacius. Expelliarmus. Warm you up. Confringo! Accio. வாடா Incendio. Hold still. Expelliarmus. Protego. Stop that right now. Descendo. Here I'll find you. Levioso. இங்க வா चलो இங்க வா चलो இங்க இருக்கு Levioso. Expelliarmus. Glacius. Accio. Flipendo. We don't have time. We need to free her now before more show up. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. dragon Incendio. This way. வா வா ஓடு வா வந்ததுக்கு அவன் ஏரியாவை டிஸ்டர்ப் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long.
அப்ப என்ன பண்றது? We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. சீக்கிரமா பாப்போம். பிரச்சனை இல்ல. Revelio. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. ஓடிட்டு போகிறோம். தப்பிச்சிட்டேன். நெக்ஸ்ட் என்னது? ஐநூறு காயின் இருக்கு. 500 காயின் இது கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த 2 அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் மிஸ்லி நான் இப்போ அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். இந்த அசைன்மெண்ட் முடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சரி எங்கேயா போ, கதை சேர்த்துட்டு போ. எங்கே போகிற? சரி போ, வெளியே போகிறேன் நினச்சேன். இது பண்ணுவோமா? இந்த அசைன்மெண்ட் முடிப்போம். இந்த அசைன்மெண்ட்டு எங்கேயோ இருக்கு. இந்த இடத்துல அந்த இடத்துக்கிட்ட இருக்கு. என்னன்னு தெரியல, டஸ்ட் அலர்ஜியாக இருக்கு. ஓ, காஃபி குடிச்சா சரியாகுது. இதெல்லாம் 5வது காஃபி குடிக்கிறேன். ஐயா, இது என்கிட்ட இல்லையே. இதை பார்க்க மாட்டேன். நான் பலூன் நினைச்சேன். இதை மேட்ச் சாக் என்கிட்ட இல்லையே. தெரியல எனக்கு.
ஓகே 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 இது வந்து இது தானே லைக் அந்த போர்ட்ஸ் பிடிக்கிறது ஓகே ஓகே புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. I should investigate. ஓகே இது ரெண்டு போதும். Revelio. நாட்சாக் இதுதான் அந்த நாட்சாக்ல போயிருமா யாரா அவன் அதுக்குள்ள எதுக்கு வந்தேன். Incendio. வேற வரீங்களாடா அவன் இருக்கான் எங்கடா இருக்க எங்கேயோ இருக்கேடா எங்கடா இருக்க எங்கேயோ இருக்கான் போறேங்க போயிட்டு இருக்கேனா மெர்லினா இது A castle. Must have been quite stately in its time. I hope Rookwood knows what he did. ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிப்போம் வாங்க போ ஓடுறான்ல இவனுங்க இன்னைக்கு இல்லைங்கடா அவனை பிடிக்கிறான் அவனை கண்ணு வச்சாச்சு Everything's all right now. Train purple with knapsack. ஓ அது வேற இடத்துல இருக்கா டார்க் மேஜிக் இருக்கு Revelio. இல்ல கொண்டு தான் எடுக்கணுமா யாரு நீங்க போச்சஸ் தானே I'm going straight to the Hog's Head. Or perhaps I'll just go now. ஏதோ இருக்கு அப்போ டேய் வாங்கடா சீக்கிரம் முடிச்சு போவா நான் Oi, you Nictar hypocrites! Patrificus totalis! You're no match for me. Novice luck. Hey, what up? Made a great mistake. Incendio. Rookwoods don't go down easy. That's Glacius. Descendo. Defendo. You're going to regret that. வாடா எங்கடா ஓடுற எங்க ஓடுறான் போற Afraid to face me? நீ தானே ஓடுற நானா ஓடுறேன் உங்க ஆளு கூப்பிடுறியா நானா வரேன் Barely. Ha! You're easier to spot than in a rumpant. Defendo. இவன் ஓடிட்டு என்ன சொல்றான் ப்ரோ afraid of me Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Revelio. அதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் அங்கே ஒன்று போகுது இங்கே ஒன்று போகுது ரெண்டு போதா இன்னொன்று ஒன்று தானே இல்லை இல்லை Accio. Descendo. Descendo. Lumos. Incendio. Revelio.
Accio. நானே தெரியல. Levioso. Protego. Revelio. Revelio. Wingardium Leviosa. Levioso. இருடா அவள. டார்க் மேஜிக் எங்கடா? அதை தேடி வந்தா இதே இடம் வருது. அது நார்மலா இதுலயே வந்துடும்டா அதுக்கு. Revelio. இது என்னன்னு தெரியலையே, எனக்கு அதான் பிரச்சனை இப்போ. Incendio. அங்க ஒன்று இருக்கு. ஓ அது மெர்லினா? ஓகே ஓகே, அது மெர்லின் ஆக்டிவேட் பண்ண தான் வருமா ஒருவேளை? That wasn't so difficult. மெர்லினுக்கு இத்தனை இருக்காது. Revelio. ஏய் அண்ணே மொண்டை 2 ரூபாடா, 2 ரூபாய்க்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க? ஏதோ ஃபோர்ட் இருக்கு, நான் தெரியல அதுக்காக. இங்கே ஒரு பிளாக் மேஜிக் இருக்கா? Revelio. Accio. Capolso. Revelio. உனக்கடா போச்சு? ஒன்று காணோம். இதோ இருக்கா? Revelio. கம்ப்ளீட் ஆகலையே டார்க் மேஜிக்கு. Revelio.
1 day completed. Purple knapsack. Interested ah, போய்டா. knapsack எங்க இருக்கா? Revelio. ஓ அதானா, ஓகே. Assignments all finished. வேற இப்போ டைரக்டா இதுதான் பண்ணுமா? Hogwarts இதுவா? கிளாஸ் ஓகே. டேபிள் வேணும் க்ரோன். இதுதான் ப்ளே பண்ணணும். collect the field, get page from the book. லைப்ரரிக்குள்ள ஏதோ புக் இருக்கான். லாஸ்ட் சைல்டு ஒன்று இருக்கு. டாக்டர் பப்பி டிராகன் ஒன்று போடணும். இது தொலைஞ்சு போனதை பார்க்கணும். காசு எவ்வளோ இருக்கு? 1000 வந்துருச்சா? பப்பி இது அந்த டிக்கு வேறு வாங்க சொன்னால, அதுக்கு 500 தான் இருக்கு. சப்பா காரணம் டிக்கு வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று எதை பண்ணுமே. இதோ அந்த இது பார்க்குறதுக்கு இதோ ஃப்ளெக்ஸ் வீடியோ இது முடிப்போம். இப்போ இங்கே இருக்காது மேப்பில் எல்லாம் பரவாயில்ல, பக்கத்தில் தான் இருக்கு. அப்படியா? ட்ரை பண்ணுவோம். Slow down now. There. So, the hunt begins. Come after me.
There we go. ஐயோ 1000 மீட்டரா ரொம்ப அதிகமாச்சு. இந்த மூலையிலேருந்து அந்த மூலைக்கு வர முடியாது. இங்கே இருக்கு. I've used unforgivable. இப்போதான் அதை பக்கம் வந்தோம். அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம்ல. பலூன் ஒன்று தெரியுது. That's it. Knowing a meat, he's likely studied here. Likely this astronomy table will be best used when it's dark. Revelio.
9 FPS. அப்படி 8 FPS. FPS 16 FPS. ஏன் இவ்வளோ லாக் ஆகுது? Excellent work today. இது 100 FPS வருது. Dismissed. வந்துருச்சு, ஓரளவு வந்துருச்சு. I take it you're ready to learn. I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. Sure, The Professor. exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Bombarda! Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Excellent. You have it well in hand. Revelio. Professor, might I have a moment? Yes. What is it? I was wondering what inspired your interest in magical beasts. Are you I haven't decided quite yet, but I do find magical beasts fascinating. You do seem to engage well with... I believe that when choosing a path, but as well as how one may... Of course, Professor. When did your path become clear? I recall it quite vividly. It was the summer between my 6th and 7th years. I read in the Prophet about a wizard who'd been selling alchemy eggs and disappeared in the mountains near my home. I knew of the alchemy, of course, from my studies, but they are native to lands east of here, such as India. I wondered if it was possible that an alchemy could be so nearby. Hence, I went to find it. Seems quite a challenge finding an alchemy in the mountains. It was. After a few days, during which my parents grew increasingly annoyed at my absence, I found what little remained of the wizard egg trader. He was near a tree hollow. And there, inside, was a nest with 7 silver alchemy eggs. What did you do with them? Nothing. Beasts are to be valued for what they can provide for wizard kind. Protective clothing, potion ingredients, even wand cores. Only poachers see the value in ending a beast's life for galleons. I left the eggs alone. I hid. And moments later, the beast flew right over my head. Breathtaking. She then seemed to all but disappear. That sounds incredible. Indeed. Now, beasts and all... I shall remember that, Professor. Bombarda!
Welcome back. Have you... Reporting back, Professor. Assignments all finished. Wisdom is a golden snip. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Very good. I recommend your new spell as much as possible. Perhaps before you... Levioso! Arresto momentum. அந்த டிஸ்பிளே கத்தாச்சு. லகாவாத. It's a relief to finally have an answer as to why. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Intermediate transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Yo. The golden snuggery. No. Incorrect. The answer was the golden snidget. The தெரியாது. snidget was first introduced to Quidditch, நீங்க which பேசல. potion is commonly referred to as liquid luck. The pepper up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the tale of the three brothers involves which magical artifacts? The Founder's Relics. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle, which ball in Quidditch is the largest? The Bulger. The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle.
When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Amma, Polyjuice, yes. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, and I won't be giving you... I'm sorry. I don't have time for a quiz at them. Let me know if you change your mind. Interest lama. Takkan book udah nak kalambra. I put the book back on the pedestal for Revelio. Revelio ought to make quick work of this. Want to test your knowledge? I'm sorry. Let me know if you change your mind. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Jam பண்ண முடியாதா? என்னடா இது? No. Ni Nora. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Open the door. Open the door. Open the freaking door. The Daedalian keys are back. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her Hogwarts into an owl to stop students from cheating. Taking owls a bit too literally, if you ask me. Beautiful. Goodness. Settle down. Settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Want the moment, eh? Speed up, which brown and normal church. Beautifully done. Class is dismissed. And remember, now is not the time to ease off your studying. Ingda pochadu thorka. Wells will be here before you know it. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. Of course not. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Rumors varda. Was your visit to the kitchens and Kitchen, the Hogsmeade Oxford, graveyard with Nick to Nick. bribe a ghost for information connected in any way to Professor Fig? Of course not, Professor. No. Not at all. I'm இதெல்லாம் நான் சும்மா fascinated by ஜாலியா ghosts சுத்திட்டு இருந்தேன் நானு. and food, and I was interested in learning more about the castle and the surrounding area. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly.
It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Sure, Professor. Until then, well done. You are dismissed. Thank you, Professor. If you wish to practice the spell you just learned, the training dummy is available. Vantana. Glad to see you were paying close Levioso. attention to my demonstration. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. அதாவது இத மாத்தி டிசெண்டர் கொடுத்து தூக்கி அடிக்க Since வேண்டியதுதான். our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. வரண்டா. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. யாரு தெரியும் எனக்கு I தெரியாதே. remember our meet mentioning something about gobbledygook. எதை பண்ணலாம்? Reach level 2. Sebastian waiting here. இதான் போனோம். இல்லை இது போமா டிராகன் எவ்வளோ லெவலில் இருக்கு நான் 21 ஒன்றும் வேணும். சரி ஸ்பீக் வித் எங்கடா இருக்க டேய் எங்கடா இருக்க நீ அங்கே என்னடா பண்ணுற மேலே If only a new student. நல்லா சைட் மிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் போல. ட்ராகன் ரிட்ரீவ் பண்ணுறது, அந்த முட்டையை வைக்கிறது, லாஸ்ட் சைல்டை தேடுறது. அமித் வரையிரு அங்கே போகிறத ஏய் ப்ரீவியஸ் இங்கே தான் ஓடுறேன் எங்கேயாவது. What do you think Black Wine would like? Revelio. இன்னும் முடியலடா இன்னும் மேலே போனோமாடா இங்கடாடா பண்ற. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Sure, bro. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. yeah. So I will meet you there. Revelio. Thank you for being willing to help. Lodgok is... Of course. வேற என்ன இருக்கு ட்விஸ்ட் இதில் இந்த இது மட்டும் தான் இருக்குது பீப்புள்ஸோ இது அந்த லார்ஜ் டேபிள் வாங்கணும். நான் தெரியாமல் மீடியம் டேபிள் வாங்கிட்டேன்.
மணி 7 ஆகுதா? ஓ மை காட், டைம் போனது தெரியல. Who needs keys when you know? Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables, that's all I'll say. I've always said that travel broadens the... A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can.
Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. The door is looking at us. Right. Be seen, do we? Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a Revelio. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. Revelio. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Don't get too excited, bro. We're still... Accio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Revelio. வேற வழி இல்லையா? என்ன சொல்றீங்க? Watch your step round here. Petrificus totalis. Where have those plans gone? I had schematics in my hand a moment ago. Arrest them. Defender. Accio. Let's get this over with. Listen. There. Expelliarmus. Rather unwise coming back this way. Crusader.
பரவாயில்லையே. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. Yes, of course. Revelio. Accio. Revelio. Incendio. Accio. இது இல்லையா? வேற ஏதோ அது. Revelio. சரி போடா. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Don't worry, we are not. Revelio. தம்பிங்களா என்ன பண்றீங்க? Arresto momentum. Such arrogance. Bombarda. You don't know who you're playing with. Descendo. Accio. Expelliarmus. Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. There must be more notes around here. What could they be building? அதுதான் உன்னை கூட்டு வந்துடுறேன். நீ பார்த்து சொல்ல வேண்டியதுடா இதை. இன்னும் கொண்டு வேஸ்ட்டாக போச்சு போலே. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. நீங்கேரா அப்போ அடிச்சுட்டு வரணும் அவங்கள. தம்பிங்களா வாங்க சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு கிளம்பணும். Arresto momentum. Defender. Bomba. இருங்கடா. Expelliarmus. Glacius. If you could best the likes of me. Accio. Someone been taken out last minute. Arresto momentum. Bombarda. Let's get this. I won't rest. Accio. Defender. No! Expelliarmus. You won't get away with that. Accio. Bombarda. Defender. Bombarda. தம்பி Expelliarmus. Descendo. Glacius. Expelliarmus. Descendo.
Bombarda! Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever. Revelio. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Descendo. Depulso. Revelio. Revelio. Accio. Ahora. இல்லடா வரலாம். இது இருக்கு. Devil's snare. Nasty stuff. Careful. I'm quite good at snare. Not an entanglement. Lumos. Lumos. என்னடா இதுக்குதுடா. இதுதான் பாதைக்காம போட்டுச்சு டேய். ஒண்ணுமே இல்லைடா இல்ல. Lumos. Lumos. It won't be long now before we find another repository. Revelio. I'll be quiet. ஏய் குவைட்லாம் வேணாடா. Feels like I've been at this for hours. Bombarda. Hello? Arresto momentum. I will return me to the ground at once. Depulso. I should have been your death. Let's get this over with. Crucible. Stride. Prepare to surrender. Descendo. Expelliarmus. I won't rest until you're... Glacius. Defendo. Not quiet. Bombarda. What are you doing? Depulso. Arresto Get momentum. the ground now! Descendo.
Expelliarmus! Glacius! Descender! Defender! Bombardo! Glacius! Finish me! Crucible! Expelliarmus! How many of them are there? That should be the last of them, Amit. Revelio. Yes, of course. Incendio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. Revelio. Accio. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. எவ்வளோ லைவ் பஸ்ஸாக தெரியல அதிகம் போயிட்டு இருக்கு 6 நாள் லைவ் வருது Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Thank you.
They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. Yeah, even how did you... Professor Fig's Professor wife. Fig wife. He told me of her research, and I know of the container. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Sure. காத்துட்டு இருக்கேன். Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin.
இது ஒன்று இருக்கு, அதாவது ரெண்டாவது இருக்கு. இந்த மூணாவது இருக்கு. எங்கடா போச்சு இது? இங்கே பார்த்தனே. டியூட் என்ன டியூட் காணாம போயிடுச்சானே? இல்லை கண்ணு தெரியலையா? அது இருக்கு. இல்லை இங்கேருந்து போகலாம், அங்கேருந்து போகலாம். ஐயோ Confringo. ஒன்று These Merlin trials won't get the best of me. எக்ஸ்ப்ளோரில் பாய் தான் முடிச்சிருக்கோம். மர்லின் டைலுக்கு வந்திருக்கோம். இன்னும் 2 முடிக்கணுமா? இன்க்ரீஸ் இன்வென்ட்ரி. மேட்ச் முடிச்சா இன்னும் 3 முடிச்சா ஐசிங் மேட்ச் கொடுத்தா அந்த மீட்டர் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபீல் கேட் ஆஃப் ரெக்யர்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் இது எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது நம்மக்கிட்ட? 800 இருக்குது. இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணால் வரும். Dun, 4. நாளைக்கு இருக்கு. எல்லாத்தையும் வித்துட்டு பக்கத்தில் கடை இருக்கா? இங்கே போனால் இருக்கிறாங்க. பசிக்குது. காஃபி நாற்று வரலாம். இந்த கடை எங்கேயா இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு கடை.
Hello. Nice to meet. Nice to meet you as well. What do you have for sale? This will do just fine. Thank you. இப்போ எனக்கு 2 வாங்கணும். ஒன்று லார்ஜ் பாட் டேபிள் ஒன்று வாங்கணும். இன்னொன்று வந்து ப்ரீட் டேபிள் ஒன்று வாங்கணும். Thank you for stopping in. I appreciate it. ப்ரீட் டேபிள் ஒன்று, லார்ஜ் பாட் டேபிள் ஒன்று, 2 டேபிள் வாங்கணும். இப்போ முடிஞ்சா வாங்குவோம். வாங்கினா ஒரு 2 கொஸ்ட் முடியும். சைட் மிஷினும் முடியும். I wish I'd paid more attention. Take your time looking about. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. லார்ஜ் எங்களை அப்புறம் மீடியம் பார்க்காத லார்ஜ் வேணும் எனக்கு. ரூபாடா லார்ஜ் பாட். இதுதான். Nothing like finding just the right thing, is there? அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம இதுக்கு போயிட்டு Let me know if there's anything else I can do to help. Glaciers! வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு வர வேண்டியது தான். இப்போ அந்த பென்சில் வாங்கியாச்சுல,
I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. அடுத்தது ஓபன் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்டா ஓபன் பண்ணி விடுங்க. Vibrate all. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. இங்க வழி போகுதுடா. Revelio. என்ன பண்ணுவோம்? ஃபீடிங் எங்க? சொல்றா ஒரு இடத்துல எங்கடா ஓடிட்டு இருக்க? ஓ பால் விளையாடுறீங்களா நீங்க? இந்த ப்ரீடுக்கு வச்சு விட்டுரும். Depulso. வரட்டும் முடிஞ்சு வரட்டும்.
Blood is head down. Sorry, right. கீழே மைண்டு போய் பார்ப்போம். டம்மிங்க விளாட்றாங்களா இல்லைடா இவனுங்க? இல்லை டம்மி விளாட்ல, டம்மி தேவையில்ல. பால் கொடுப்போம். இன்னும் பாலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட மாட்டானு. யாரா இவனுங்க? ஆல் பீஸ்ட் இதான் மேட்ரு. அப்போ பத்தியா தலைவர்?
ஹீல் தேவையில்ல. இது முடிச்சா இது முடிஞ்சிடும். இது இந்த quest முடிஞ்சிடும். இப்போ செபாஸ்டியனை வெயிட் பண்ணலாம். ஒரே நிமிஷம் தான். இது வேறு இது ஆகுதுல்ல, இது ஒன்று 15 மினிட்ஸ் ஆகணும். இது இல்லை, அது பக்கத்தில் இருக்கு. மினிட்ஸ் ஆகும். This will be more useful when I have something to identify. ஆமாம், இது சொன்னார்ல, நான் மறந்தே போயிட்டேன். நான் சொன்னேன் இன்க்ரீஸ்டு இந்த போட்டுனால டேக்ஸ். காப்ளின் சில்வர். Resistance to decrease damage from taking goblins. எல்லாத்தையும் பண்ணோம், ஆனால் இது இல்லையே நமக்கு. நம்மகிட்ட எது இல்லை, அந்த பறவையில் டெக்லின் ஃபயரா. half an hour ஆகும். தெரியல, வச்சுட்டோம்.
சா அப்பாடி வந்துச்சுடா அசைன்மெண்ட் முடிச்சுட்டு அப்படியே அவனை பார்க்க போகிறோம். ஒரு அசைன்மெண்ட்டு எங்கே இதோ இருக்கு. What are you up to now? போமா ஆர்பியில் அதிகமாக இருக்கானுங்க ஆளு. இது அடுத்த வாரம் முடிச்சுக்கலாம். இது பெயிண்ட் பால் இருக்கானுங்க எங்களை 8 மணி வச்சுருக்கானுங்க. விளையாடவே முடியாது எனக்கு. எல்லாம் அந்த இதுக்கு போய்டுவானுங்க பெயிண்ட் பாலுக்கு. இடம் இந்த சிட்டியில் 27 பேர் இருக்கானுங்க. அதிசயமாக இருக்குது. Perhaps a hybrid. Bouncy. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful! I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. கற்றுக்கிட்டாச்சு ஃபில்ப்ரண்டோ. Wonderfully done. Yep. If you'd like to practice a bit more, you're welcome to do so. Greenhouse, just mind the plants. Flipendo. Look at that. You're a natural. Challenge accepted, completed. Challenge completed. Quest updated. Special of mind. 22 அடைச்சு. ப்ரோ பேக் 6 ஹவர்ஸ். ஆமாம் ப்ரோ போயிட்டுருக்கு ப்ரோ. 6 மணி நேரம் மேலே போயிடுச்சு. இருபத்தி லெவலும் வந்தாச்சு. இந்த லெவலும் வந்தாச்சு. நான் பண்ண போகிறேன் இப்போ. ஓடிட்டு இருக்கு 6.5 மணி நேரம். அது என்ன ஸ்கோர் சரிங்கண்ணா? புரியல எனக்கு. ஸ்கோர் சரிங்
லைக் அந்த ஜெம் சொல்கிறீங்களா, ட்ரெஸ்ஸோட ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஜெம்? Not sure how I'd fare in a little place. I thought my owl might pique your interest. Hey, யாரா நீ? Expelliarmus! Bombarder! Defender! அண்ணா ஒன்றுமே ஆகலை. முன்னாடி விடுங்க. நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Flipendo! ஒன்றுமே ஆகலை. Incendio! இப்போதான் ஆகுது. ஓ, அந்த நெருப்பு தான் மேட்ரு. நெருப்பு ஆனால் தான் ஆக முடியும். ஓகே, ஃபைன். Not sure what I did to deserve that. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. ஃபயர் பவரில் ஆட் பண்ணலாம். After you. சரிங்க, நான் பார்த்துட்டு வருவோம். இல்லையா சொல்கிறீங்க? இதுலையும் இல்லை. இதுன்னு தெரியல நம்மளுக்கு. அதில் எங்கே போய் எக்யூப் பண்ணணும்னு தெரியல. அது எங்கே போய் எக்யூப் பண்ணணும்? There they are up ahead. I'll let you lead. Ranrock's vision of goblins ruling over wizards will be... சரி, No வழியில் one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalist.
அதை தான் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே, அது வந்து இதில் இருக்குல்ல, லைக் அந்த இந்த ரூம் போயிட்டு டிகே எடுத்த ரூம் போயிட்டு அதை அப்கிரேட் பண்ண என்சாண்ட் பண்ணு. ஏய் வாங்கடா, டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போகிறேன். Get my hands on Bombada. Pity, not quite. Defender. Repulsor. Not quite. You won't get away with that. What? Resto momentum. You're settled anywhere. Repulsor. Glacius. Expelliarmus. Defender. Incendio. Confringo. Confringo. Why have you not run away? Intend to die, do you? Flipendo. Flipendo. Revelio. இருக்கானே வாடா. Depulso. Arresto momentum. Defender. Bombarda. Descendo. Revelio. Revelio. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Expelliarmus. Someone's here. Let's get this over. Descendo. Expelliarmus. Glacius. Descendo. You are postponing the inevitable. Defendo. You won't get away with Arresto momentum. Depulso. And the fun is over. Fun is a relative term. Revelio. It is. And that was relatively fun. Of course not fun, bro. Alright. Hey. I should tell you. Rumor is this mine was Revelio. closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. பக்காதுடா பண்ண போறீங்க. வாடா பாத்து வாடா. இரா கீழ வரா. நான் பக்கத்துல எதுவுமே இல்லடா வாங்கடா. நம்ம எது இல்லாமலே அடிப்போம்டா.
ஏய் RDX ஆட் பண்ணலையா நான்? தெரியுதா ஸ்டீம்ல எது டிஃபரெண்ட் தெரியல. வாங்க பார்த்தலாம். For better or for worse, we're in. Descendo! How nice of you to stop by. Repulsor! This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Incendio! நீ வராதடா இங்கடா போலாம். டேய் கவனிக்க. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to. Go வந்துட்டானுங்களே. Confringo! Bombarda! Defendo! Depulsor! Avoided me. Arresto momentum. டேய் அவனலாம் கடா. Expelliarmus! Rather unwise coming back this way. Let's get this over. Descendo! Oh, you think you're so clever. Descendo! How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. இதுதான் உங்களுக்கு தேவைப்படுது. அதனால தான் இங்க காணாங்க. Bombarda! Incendio! That ledge is awfully high. Any ideas? நான் பாத்துறேன் நீ வா. Wingardium Leviosa! Glacius! Levioso! It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Interested? ஆட் பண்றது 100 காயின் ஆட் பண்றது விட்டு என்ன 1 2 50 அந்த மாதிரி கார்டு ஆட் பண்ணுறா. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Incendio. Reparo. Revelio. போலாம்.
Descendo. Bombarder. வாடா அங்க என்ன போற அதெல்லாம் Capolso. Bombarder. Defender. Expelliarmus. Confringo. Revelio. போலாமா நெக்ஸ்ட் We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists all but Lumos. Lumos. Incendio. Lumos. Lumos. Capolso. எது பவர்ஃபுல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் Flipendo. Confringo. Revelio. போறா லாயலிஸ்ட் எங்க இருக்கானுங்க We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? You will regret coming here. Capolso. Defender. Get away! I won't rest. Expelliarmus. You won't survive this, mate. No! Descendo. Defender. Bombarder. Arresto momentum. Capolso. Descendo. Incendio. Confringo. Incendio. We're not finished yet. It's almost as if they were waiting. Confringo. Flipendo. Bombarder. டேய் போல நீ Defender. என்னடா இருக்க இங்க தான் இருக்கேன் என்ன பண்ணிட்டு வேணும் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை இனிமே சொல்லிட்டு போனா தான் தெரியும் என்கிட்ட சொல்லணும்லடா இடமே சொல்லடா நீ சொன்னா தான் பிரிண்ட் எடுக்க முடியும் அது இந்த சீட் தானே ஒன்று எடுத்துட்டு மற்றதை காப்பி பண்ணிக்கோ Glacius. Confringo. Incendio. Flipendo. Confringo. அது இல்ல சிங்கிள் தான் We certainly cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin.
You Gryffindors அவன் don't தான் have a இதுடா monopoly on ஸ்டோரி bravery, ஃப்ரெண்டு you கூட. know. Revelio. Now, Incendio. we can have a look around in peace. Revelio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Symbol above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Incendio. Wasn't expecting that. Revelio. வர்றா வந்தாச்சு. சாம்பர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தூருக்கு பாரு. செட்டரா ஜர்னல். இந்த மரம் தான் இந்த டார்க் இதுவோ இது பண்ணது. Try to destroy it, like capture it. Back to me if I ever how long has been unconscious. Remember this is empty of sorrow. Yes, but also I recall feeling sense of what's the pain vanished, but everything started to turn when I fell. I must have hit my head. The feels the pain of struggling. I can only hope is not to black death. At least he's no longer in pain. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Revelio. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. Me too. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek. Undercraft தான் போவோம் அப்படியே. டைம் என்னது? நீ 8:30. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. 7 மணி நேரம் ஓடிச்சா? ரொம்ப ட்ரபுள்ல இருக்குமா? ஐயா. என்ன சொல்ற? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that?
A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? Hey, You friend know, da. goblins cursed my sister to shut her up. I Said know, she should I be seen know. and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You're not thinking straight. You don't know what you're saying. Take a Take a breath breath for a for a moment. moment. I know precisely what I'm saying. Unbelievable. சாப்பிடவா வரேன் சரி வரேன் என்னடா ஸ்டக் ஆகிட்டேன் ஓடிட்டுருக்கேன் அவ்வளோதான் நல்லா சாப்பிட போகணுமா மேலே போய் அந்த ப்ரீ டேட்ஸ் செக் பண்ணிட்டா அந்த இது லைக் ஒரு இது முடிஞ்சிடும் quest. எங்கேயோ வாங்கி வந்திருக்கேன் எஸ்எஸ் பிரியாணியா ஹைதராபாத் பிரியாணியா முடிச்சிக்கலாம் I have to complete the next trial as soon as I can. அடுத்த பண்ணிக்கலாம் சார் ஆமாம் ரூம் சொன்னீங்களே என்ன ரூம் சொன்னீங்கன்னு தெரியலையே ஃபஸ்ட் இருங்க இது 11 க்ளவுஸ் 2 வெஸ்ட் தான் சொல்லல இந்த லூம் மட்டும் நான் பார்த்துட்டு இது நார்மலா இதில் தான் போஸ்ட் பண்ண முடியும் எங்கேருந்து பார்ப்போமா ஸ்டோரிங்கா 3 தான் increase damage with though 2 already increase பண்ணியாச்சு நினைக்கிறேன் இது ஃபெதர் வேணும் எல்லாத்துக்குமே ஃபெதர் வேணும் எனக்கு ஃபெதர் இப்போதைக்கு என்கிட்ட இல்லை ஓ இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலையா நான் அதுக்கு வேணாம் இதுக்கு வேணாமா தான் ஏய் நீங்கள் என்ன நடக்கிறீங்க வந்துருச்சா தூரக்கண்ணா I should let Deke know about the newborn Thestral.
இருக்குடா இதான்டா சொன்னேன் இது கிடச்சிச்சு 3 கிடச்சிச்சு இப்போ பண்ணலாம் அதை வரேன் Hello, Deke. You'll be pleased to... How wonderful! I'm sorry that we can... Deke is privileged to see. What do you mean? Years ago, Deke's master ordered... The Phoenix was the most... When Deke hesitated to climb. As Deke punished himself, Deke suspects the Phoenix was... What a horrible... Deke often... Deke feels fortunate to be at... சரி நான் ஸ்டீமை முடிச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வாட்டி பார்க்குறேன் உங்களை டாட்டா பாய்